Yeah. कमलेश कुमार रसिकलाल जी सर कमलेश कुमार रसिकलाल हियरिंग માટે છે સર हियरिंग માટે છે સર્ટિફાઈડ કોપી 4 એક મેળવવાની બાકી છે સાહેબ આ કેસમાં એટલે અરજી સાહેબ હું આજે સર્ટિફાઈડ નકલની અરજી આજ આપી દઉં 5-7 દિવસમાં મને મળી જશે કોપી ના સાહેબ નથી શક્યતા નથી થાય છેલ્લા સાહેબ 10 મુદતથી સાહેબ કોઈ પણ બહાના હેઠળ તારીખ ઉઠલે છે નકલો બધી જેમ લો પ્રોવાઈડ જે તે વખતે નીચે થઈ ગયેલી છે સાહેબ કોઈ નકલ બાકી નથી સાહેબ કાચી કોપી મને જે તે વખતે ટ્રાયલમાં આપી હતી મારે સર્ટિફાઈડ કોપીની જરૂરિયાત છે 2-3 બિલ એમને રજૂ કર્યા છે એક સ્ટોક પત્રક એમને રજૂ કર્યું છે જુબાની એક બાકી છે સર્ટિફાઈડ કોપી મેળવવાની જેના આધારે મારે કરવાની છે એટલે સાહેબ મને 5-7 દિવસનો ટાઈમ આપો એટલે હું લઈ લઉં સાહેબ ટાઈમ ખેંચવા માટેનો પ્રયત્ન સાહેબ ના ટાઈમ નથી સમાધાન નથી થવાનું નક્કી વાત છે એ નક્કી જ છે એ નક્કી વાત છે એટલે પેલું કહેવાય છે કે આજે તો કાલે હિયરિંગ તો કરવાનું થશે હું સમાધાનના ગ્રાઉન્ડ પર મુદત નથી લેતો સાહેબ કે સમાધાન ખોટું બોલીને મારી તારીખ નથી સમાધાન નથી થવાનું ફાઇનલ વાત છે 5-7 દિવસનો રિઝનેબલ સાહેબ ટાઈમ આપો તો હું સર્ટિફાઈડ નકલ તૈયાર થઈ જાય અને ત્યાં સુધીમાં કદાચ તૈયાર થઈ જશે હિયરિંગ કરી દઈશું સાહેબ હા સાહેબ તૈયાર નકલો તૈયાર થાય એટલે હું કરી દઈશ સાહેબ એ સર્ટિફાઈડ કોપી તો પછી દિવાળી પછી રાખો તો પછી દિવાળી પછી રાખો તો લાસ્ટ ડેટ દિવાળી પછી રાખો હું કરી નાખીશ બોલે નહીં નકલ તૈયાર નહીં તો કરી નાખીશ બધી નકલો બધું છે કાચી કોપી તો છે હું કહું છું ને કાચી કોપી છે મારી પાસે અમદાવાદથી કોપી મંગાવવાની બાકી છે અને કઈથી આપણે આ રેકર્ડમાંથી બે લેવાની છે બીજી તારીખ હું નથી સર 3 તારીખ કરીએ 3 અથવા 4 2/11 ને 2/11 હું સર મોરબી છું જી સર એક સાઈડ ચાલશે સાહેબ થોડું ચાલશે જી સર જી ઓબ્લેક્સ 3 તારીખ જી ઓબ્લેક્સ દેવજીભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ ધીરુભાઈ પુંજાભાઈ
Respond. जय श्री जितेंद्र सिंह राठौर। जय श्री जितेंद्र सिंह राठौर। राजदीप सिंह कपूर अनोख सिंह। राजदीप सिंह कपूर। और तो ये राजदीप सिंह कपूर। राजदीप सिंह कपूर। जय श्री जितेंद्र सिंह बोलो ना भाई। गजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, विनोद सिंह। विजय सिंह, विजय सिंह बरू सिंह, बरू सिंह, भजय सिंह, सज्जन सिंह, प्रवीण सिंह, अजय राजा बोला परमार।
મળી ના શકે 3 વાગે કોમ્પ્લીટ દાવો તો મેચ તો જવું પડે મારે એ મારી રાખતો પણ હું મારે 5:30 પોણા 6 થઈ ગયા હા ના આવશે આફ્ટર ધીસ ઓ આફ્ટર ત્યાં જણા આવે ડિપોઝિટની રકમ 15,000 છે 15,000 કરાય
આવી જાય એટલે આમાં અગાઉ 2 જણને છોડેલા આ ચોરીનો ગુનો રેગ્યુલર છે ને આવે છે. નિશાળ ગિરિરાજ પંડ્યા આઈપીસી 306 છે એ 306 107 કરી દી આજે દલીલ કરતી હે હા એની સુસાઇડ નોટ છે હા સુસાઇડ નોટ છે અને આજે આરોપી નંબર 1 અને 6 આ 2 ને લાગે વળગે ત્યાં સુધી એ 2 બિલકુલ બનાવના આગલા દિવસે અને સવારના એ લોકોએ એમના આરોપી નંબર આજે 1 છે એના કહેવાથી એનો પટાવાળો જે છે એ ત્યાં ગયો અને ત્યાં જઈ અને એના ઘેર જઈને ધમાલ કરી દવા હું લઈને આવ્યો છું નિસર્ગભાઈએ મોકલ્યો છે પૈસા આપી દો નહીં તો હું અહીં દવા પી જાય નહીં તો તમે પી લો દવા મારા શેઠે કહીને મોકલ્યો જે હોય એ બધું છે ડિટેલ કહેવામાં સુસાઇડ નોટ છે એ એના થોડાક સમય પહેલા લખેલી હતી પૈસા 5 લોકો હાથે હતો એ 3 તો ત્રાસ આપતા હતા અને એમાં છેલ્લે બનાવના દિવસે આ 2 જણાની એન્ટ્રી થઈ પાકા પાયે એટલે એને લઈ અને છે એનો વિડીયો રેકોર્ડ સીસીટીવી ફૂટેજ ઘેર આવીને આરોપી નંબર 6 ના 5 ના જે ધમાલ કરીએ એને આરોપી નંબર 1 સાથે આ નિસર્ગ સાથે જેની ડિસ્ચાર્જ હતી એની સાથે જે વાતચીત થઈ કે ભાઈ આ તારા માણસને પાછો બોલાઈ લે આવું કરે છે એટલે કે મેં મોકલ્યો બરાબર વગેરે એ બધું રેકોર્ડિંગ જે છે એ પણ કબજે લીધેલું છે તે વખતે Yes, please. કરીએ સ્ટાર્ટ હરેશજી ઉર્ફે વાઘુસિંહ કાંતિસિંહ ઝાલા. હરેશજી ઉર્ફે વાઘુસિંહ. કોન્સ્ટેબલ રાજુભાઈ જયરામભાઈ. કોન્સ્ટેબલ રાજુભાઈ જયરામભાઈ. સ્વામીનું શું ચલાવે થાય એમને એક સંડોવણી જોબ લીધેલા છે ઇન્ક્વેસ્ટ ની આવે છે એ તો મેં બધા જોબ લીધી પીએસઆઈ શ્રી બીડી રાઠોડ. પીએસઆઈ શ્રી બીડી રાઠોડ. 1 વાગે આવવાના છે તો મરણ થયું છે તો એટલે હું 1 વાગે આવું ફોન આવ્યો અને જે સ્વામી સાહેબ છે એ એક રજા ઉપર થોડી પણ વધે આવી છે એટલે એક ખાલી જવાબ દીધો એટલે નામ લઈ રહ્યો હા તો ये स्टोरी बड़ी
ઇન્ક્વેસ્ટ છે અને લાસ્ટ ઉપરનો કપડો બે બે પંચનામા છે. સ્વામી હા તો લઈ લે. એટલે સ્વામી સાહેબ ને ખબર પણ રાઠોડ સાહેબ 1 વાગે આવવાના છે સમાચારમાં. સ્વામી પણ કયો હતા સુરેન્દ્રનગર. कौन सा नंबर पूछा रहा हूँ स्वामी साहब.
अजय जी जितेंद्र सिंह अजय जी जितेंद्र सिंह का उसको जाएगा बता राजीव सिंह का फोर्स आई कर लाइन को देते हैं राजीव में फेंक सपोर्ट राजीव से They have got the chance to remain outside. Next time she can otherwise. Both are relatives, sir. Why relatives are fighting? Some alcohol position. Okay. राजीव सुब्रत कपूर बाबू सिंह सुभाष सिंह तेजमल सिंह आकाश सिंह संग्राम सिंह मदन सिंह अजय सिंह संजय सिंह जसवंत सिंह और करण सिंह अजय सिंह जितेंद्र सिंह को नाम भाई अजय सिंह विनोद सिंह राजेंद्र सिंह मदन सिंह अल्पेश सिंह नाल सिंह नरेंद्र सिंह निकुबा मदन सिंह जसवंत सिंह विनोद सिंह गंभीर सिंह कृष्ण सिंह लाल सिंह विजय सिंह बनु सिंह लाल सिंह गंभीर सिंह अजय सिंह जालम सिंह जवान सिंह सज्जन सिंह जालम सिंह अनिकेत सिंह विनोद सिंह प्रवीण सिंह जालम सिंह बलभद्र सिंह शिव सिंह गोपाल सिंह बनु सिंह रविंद्र सिंह छत्र सिंह धर्मपाल सिंह दिलीप सिंह लीगल एडवाइजर डीएसपी ऑफिस होटल से जी सर. पीपी તરીકે એમની નિમણૂક કરી છે પેપર કામ ઓફિસ કેસ ચલાવવા માટે એટલે આ રિવિઝન માટે જે છે ને મેં બોલાયા એટલે સાહેબ જે પંચમ જે રૂલ છે ને આપણું જી જે પ્લેટફોર્મ આવે Also here, जी sir. but there must be some material in the complaint. Yes. Right. Because you have said that 309. Or J. What is it? What there is some material not there. Is because here refer only contested statement of the act. That is not the independent evidence. Yes, sir. So independent evidence don't have a complaint. The independent witnesses statement of the independent witness. Some Panchnama could be there.
in which we have resolved the papers. Definitely. Right? Yes. Opinion of the any other material. All this may be given to you. And I want to know that the offense has got its elements. So whether all the elements of the offense are satisfied or not, Yeah, definitely. that is to be seen by the court. Of course, right now, prime officer. Primary. So you just take out that kind of elements, Vanchanama, and other things happen. And give it to me so that I am seated. એટલે એકચ્યુઅલમાં સર એવું થયેલું કે જ્યારે ચાર્જશીટ કર્યું ને એ વખતે તમામે તમામ ડોક્યુમેન્ટ ફર્સ્ટ ચાર્જશીટ વખતે નામદાર કોર્ટમાં જમા કરાવી દીધેલા હતા પણ એનો જે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જ્યારે બનાવવા માટેનો જે પ્રક્રિયા હતી કે ભાઈ આને કેવી રીતે ગોઠવવાના છે ચાર્જશીટ વખતે પેપર બધા એ વખતે અમે એક ચાર્ટ ડ્રો કર્યો હતો કે કોનામાં કોનો રોલ અને એનો વિટનેસીસ કયો એવું એક સર અમે બનાવ્યું હતું બરાબર કારણ કે અમને પણ સર કારણ કે આ બહુ લેન્ધી હતું કારણ કે વિટનેસ બી મોર દેન 200 હતા પછી હવે એના રિલેટેડ કયો પણ જેમ કે ભાઈ પેપર્સ મળ્યું આને પૈસાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું એના માટે એને ચેક્સ આપ્યા એને માર્કશીટો ઓરિજિનલ આપી તો એ કયા એક્યુઝમાં આવે છે આવું સર અમે એક શરૂઆતમાં પહેલા આખી કારણ કે આ એક સર્કલ ચેન હતી હવે ચેન તૂટી જાય તો ઓફેન્સમાં આપણે પ્રોસિક્યુશન પ્રૂવ ના કરી શકે એટલે એ આખી જે ચેન છે ચેન વાઇઝ અમે બનાવ્યું હતું સર એટલે હું એ ફરી ફાઇન્ડ આઉટ કરાવું છું ઓફિસે કે ભાઈ આપણે જ્યારે ચાર્જશીટ કારણ કે એ વખતના આઈઓ અલગ હતા સર અત્યારે આઈઓ નવા છે એટલે આ આઈઓના તો એ વિષય વસ્તુ વિશે કોઈ ખ્યાલ જ નથી કારણ કે ચાર્જશીટ પેલા અમને કરેલું અને એની એક સીટ બનાવેલી હતી રચના સર ઓકે સર કે ભાઈ આના પંચનામામાં આનો રોલ ને આ વસ્તુ આવે છે but sir today have some problem because some other program is arranged at the office so therefore in evening time I will be not here. That is the problem. After recess, can you come around? No sir, that is the problem. After recess hour I am already appointed in that. Okay, so you So- cannot come, but if you send someone to their seat. હા એવું કરાવી દઉં sir. Right? So that zero long I wait for. But sir, first of all, I read the whose applicants are making the application before the honorable courts. Basically, right now I have no idea how many applicants given this application before this honorable court. Around 9 or 10 are there. I give this. Case paper I get. First charge sheet. First charge sheet માં આવી ગઈ Case paper I get. નહીં નથી. પેલો I get. ને સુરેન્દ્ર ભાઈ બોલાવો તો ખબર પડી. છે એ લોકો ગયેલા તપાસમાં એટલે હું સાહેબ પેલા કેસ કે કરો કે okay. હું છે ને You are ready with your argument? Yes, sir. કયામાં Third number. It should be. હા ready. I'm ready. એક સર બીજું ક્રિમિનલ અપીલ છે સર રેકોર્ડ આવવા માટે આજે 182/23 3 નંબર હાજી હાજી યસ સર I cannot do it. definitely he cannot be a lawyer. This is a new case, sir. That case was an old case, sir, in which I have argued, sir. This is a new case, sir. And I think record મંગાવવા માટે હતું આજે call for the record હતું. I understand, sir. Yes, sir. Both are doctors, sir. Both are doctors. So both may become judge for their. Yes, sir. આવી છે રેકર્ડમાં આવી છે એ શું લાગે હા એવિડેશન હા My appeal to
to both of these doctors, then they may have their own depend on your compliance. And whatever possible is there, because we find out the truth from the record. Whereas both of you know, then what is the truth? So you are the best person to find out the truth. Then I tell you, sir, I cannot lie more than 100 in what we hope that you say lie for 1,000 years. But after that, we have to leave this one. Right? So why we should go with a lie in our mouth? So I appeal to both of you that become truthful. Resolve your matter yourself. Because we are the slave of law and cats. We can't go beyond the record. Then you luckily people have got very senior lawyer. They actually do what they can. So therefore, I want to make both of you judge of your matter yourself. Right? And you just have. Yes, sir. Another matter. Two matters. Ultimately, 4 checks are misused, sir, of this person, sir, who were gathered by one Darshat Bhai Patel, sir, as a surety of the loan which is borrowed by one Mukesh Bhai, employee of this person, sir. 4 checks. Out of 2, he used, sir, for filing a criminal complaint, sir, under section 138. And both are withdrawn, sir, ultimately, because he is not getting any money, sir, from that person, sir. He also wrote a letter, sir, that two checks were used by me, but this accused has not borrowed any money from me. And 2 other checks are not with me, which is missing, and in which hand he does not know. Ultimately, sir, thereafter, 2 criminal on that 2 checks, 2 criminal complaints were filed against this Dr. Devsi Bhai. One is filed by this Dr. Dhiru Bhai, and one is filed by another person. Mukesh Bhai. Mukesh Bhai kehway? Mukesh Bhai Panchal, he expired, sir. And after his expiry, sir, both the checks were used, sir, to file criminal complaint under section 138 of Negotiation Instrument Act. Given to Darshat Bhai Girdhar Patel, sir, and unfortunately, sir, during pendency of this trial, sir, during pendency of this trial, sir, unfortunately, Darshat Bhai Girdhar Bhai was at Australia, and no more time is given by learned judge, sir, to examine that person, sir. That is a lacuna, sir, on the part of the accused side, sir. Learned advocate in that both the matters for one another person, sir. He tries level best to convince the honorable court to grant time, sir, for examining Darshat Bhai Girdhar Patel, sir. Nowadays, sir, he is here in India. So in mediation, I will call him also, sir. Yes, it is in my mind, sir. He is here at present, sir, and in mediation he will remain present. Mediation also by. I will also call, sir. He is my friend also. Yes, sir. Second matter, same fact is there. No, second matter is same fact, sir. Same fact, and misuse of checks, sir. એમાં કમ્પ્લેન્ટ છે શું નામ છે પેલા ભાઈ સુતરિયા સાહેબ પેલા બીજા કેસમાં ભાઈ એમની વાત નથી જાણતી શ્રીમાળી છે ને શ્રીમાળી ભાઈ છે નો he is employee of BSNL, sir, earning only 34 to 35,000 as a pension, sir, and on the date of issuance of checks, sir, and as per his say, on the same day he give 1,75,000 to this doctor, sir. But in doctor saving account, there is a balance of 40 lakhs rupees, sir.
The question does not arise, sir, for me to ask for 1,75,000 when I am having 40 lakh rupees balance in my saving account. Yes, but you. Even that check was given to the person, Yes, sir. and the sub had given it to. Dasar Bhai not given. Sir. Ultimately, Mukesh Bhai was a borrower from Dasar Bhai Girdhar Patel. Substantial amount. Unfortunately, this person, in good faith, gives 4 checks as a guarantor of that, on behalf of that employee, Mukesh Bhai Panchal, sir. And he unfortunately expired in 2020, sir. All 4 checks were, sir, to Dasar Bhai. And the price is coming. Yes, sir. Dasar Bhai is here. In another matter, the price is coming. Another matter? Another matter of the doctor is there. Yes, it was both the matters were settled, sir. And ultimately he wrote a letter, sir, to the concerned court also. And we have produced it at exhibit 92, sir, before the honorable lower court, sir. But that was not believed by the honorable lower court, sir. And insist for examination as a witness. Naturally, sir, without examining that fellow, sir, honorable lower court may not believe the certificate issued by the concerned person. But he is also industrialist, sir. And he is not a person, sir, to tell any lie, because he is an independent person. He has an officer. Yeah. Who has been given money for either Dasar Bhai or Mukesh Bhai. મુકેશ તો પૈસા એમણે આપ્યા હતા શ્રીમાળી તમને ખબર? શ્રીમાળી પાસેથી મુકેશ પંચાલે પૈસા લીધેલ. That was that is the reason for misuse of that. મુકેશ પંચાલે Now, the doctor will not be, but at this we know. Yeah. That in case of a check, 2 persons can file the complaint. Either drawer itself or the person who is having custody of that check from the person or from a drawing, sorry, drawer. No. Now, technically speaking, that person looks for registered in the number. But he has to establish legally enforceable debt, sir, Holder in due course. Due course. 2 persons can. And also he has to establish that legally enforceable debt, this check is given, sir. Both are prime considerations, sir, to be established in section 138, yes, sir. Yes, yes. Both the parties are equal. Why not the time? This is doctor is because of people. Yeah. He did not take Any money from that fellow, yes, sir. That fellow is not people. He can get money. Okay, sir. Whatever. Who expired, sir? So is it not possible that Mukesh Bhai legal help or someone taking that? So we may tell them that you get a money because they are because in Hindu law, Ah. there is a concept for profit. Yes. Fire duty of. Fire duty officer, sir. In further state would be there. In my further state, I must. I must. pay. Yes, definitely. So therefore I. એમના વારસો છે મુકેશ એના મિસિસ એને વાઇટ છે. એમને બી બોલાવતું એ બોલાય. બોલાય. Now, why I am going to. Ah. Here, catch 21 situation is there. Yeah. On both the sides, Mr. Doctor is innocent, he is innocent. Now, I am telling you, our system has got just unlimited. We are slave of our end. Right? So, only mediation can help Can help to both the parties. both the Both the parties to go to mediation. Yes. So therefore, you know, when said that, sir, I am innocent man. In my account, 40 lakhs. Why I should. I suppose. So, since then I am thinking that what would be the way out? Yes. Because ultimately we are sitting here to decide. Not by judgment, then by mediation or anything. Yes. And luckily, I have got 2 competent men, we were there, this gentleman is there.
With our orders. So I want. Yeah. Both of this matter, justice must be made to all the parties. Innocent person should not talk. Otherwise, we talk, interest of they would go to outside world. My client always says, hey, God is there. I have not get any money. Any money. And I am suffering all this mental agonism. That was in outside the court, he was telling to me. This is a doctor. I do not know whether you are reciting Bhagavad Gita or not. But in Bhagavad Gita, it is said that if our accumulated karma of previous birth could be there, then we have to. That account is a permanent account. Permanent. There is no plus minus. No plus minus. No plus. Permanent account in a sense. Then we are, rendering account for this life only. Whereas their account is of, all the lives. Whatever birth and death we have been passed through, for all the birth and death, our account is there. So not only you, even she have to suffer. Everybody has to suffer. 2 મિનિટ બોલો સાહેબ. Yeah. એ બંને કેસ જે છે એ બંને કેસમાં મેં ચેક આપેલા નથી એમને. I understand. હા, બરાબર. I અચ્છા, હવે એક વસ્તુ છે, જે પેલા દશરથભાઈને પાસેથી પૈસા લીધેલા મુકેશ પંચાલે, એને 2 ચેક લઈને એને વસૂલ કરી દીધા. બાકી 2 ચેક જે મારા જામીનગીરી પેટેના રહ્યા એ મુકેશ પંચાલે લીધા. હવે મુકેશ પંચાલે શું કર્યું, શ્રીમાળી પાસેથી પૈસા લીધેલા અને એને શ્રીમાળી એના ઉપર એટ્રોસિટીનો કેસ પણ મૂકેલો. એટલે એટ્રોસિટીનો કેસ ન કરવા માટે કરીને મારો ચેક એ આપી દીધો શ્રીમાળી. એ હજી ચાલ્યા કરે. એ આપ્યા પછી એવું બીજો ચેક છે એ આ જમીનના લેવડ દેવડમાં હતો, આ ધીરુભાઈ સાહેબ એ પણ ચેક મેં એને આપ્યો નથી અને ક્યાં આપ્યા એને ખબર નથી. મેં ક્યાં લીધા એ મને નથી કોઈ જગ્યાએ લખાણ કરેલું. જો મેં ખરેખર એની પાસેથી લીધા હોય સાહેબ તો મારી ક્યાંક લખાણ હોય, પ્રોમિસરી હોય, ઇન્ટરેસ્ટ હોય, કાંઈક તો લખેલું હોય ને. એને ક્યાંય આપેલા નથી, ત્યાં એવો પુરાવો પડે. અચ્છા, એ ચેક મુકેશ પંચાલે આ સાહેબ જોડેથી કેમ લીધા? આ સાહેબ જોડેથી મુકેશ પંચાલે જમીનની લેવડ દેવડ માટે પૈસા લીધા. એની વાઇફ જાણે, મુકેશ પંચાલની વાઇફ જાણે. પછી એ લેવડ દેવડમાં પૈસા જે આ સાહેબે લીધેલા અને એ વાળવા માટે કરીને મુકેશ પંચાલ પાસેથી આ સાહેબે ચેક લીધો અને એ ચેક સીધો મારા ઉપર 138 માં પડે અને એ દરમિયાન મુકેશ પંચાલ મરી ગયો. હવે now he is innocent. હું સાહેબ મારું કેવું એટલું સાહેબ એ હતું તો સાહેબ નોટિસ આવી, નોટિસનો જવાબ તો સાહેબ આપી શકતા હતા. એટલે એ હતું નોટિસનો જવાબ તો આપી શકતા હતા, પણ એક નોટિસનો જવાબે નથી આપ્યો સાહેબ. નથી જવાબ આપ્યો તો માની લે કે ના તમારી વાત સાચી છે. એક મિનિટ સાહેબ, એ અને જ્યારે આ જે વસ્તુ વાત કરો છે એ તો ઉલટ તપાસમાં નથી લાયા છે. ઉલટ તપાસમાં પૂછી શકતા કે આ વસ્તુ આજે લઈને આવ્યા છે, ના આજે નહીં, એક વસ્તુ સાહેબ ઉલટમાં નથી. ઉલટમાં છે. જોઈ બતાય. અને જે દિવસે દાખલા તરીકે આ કેસ એને ભર્યો એ દિવસે મુકેશ પંચાલ મને એવું કીધેલું કે જેમ દશરથભાઈના પૈસા મેં ભરી દીધા એ રીતે આના પૈસા હું ભરી દઈશ. હવે એના પછી જે કમ્પ્લેન કે જે આવતી, જે સમન્સ આવતો એ એના પૈસા વકીલના મેં રોક્યા નથી, મેં વકીલના પૈસા નથી. એ મુકેશ પંચાલ ડાયરેક્ટ આની જોડે તૂટતો હતો કોર્ટ જોડે, ભાઈ સમન્સ આવે તો પૈસા ભરી દેતો, ગમે તેમ કરીને એ ચાલ્યા કરતો હતો. એટલે મારે કોઈ લખાણ આપવાની જરૂર જ નથી પડી. હવે એ વખતે ભાવસાર કરી રહ્યા ના એક એડવોકેટ છે સિનિયર એમ કરીએ, એમનો સન છે એડવોકેટ તરીકે. વાત નહીં કરો. ના એટલે નહીં. ખોટી વાત નહીં કરું હું સાહેબ. ના પાડું. કોઈ બી એડવોકેટ ની વાત નહીં. ના એટલે ના નહીં કરવાની. સારું સારું. Okay, I understood everything. Now, we both the issues are take care for mediation. Yes. Then both these doctors will then for this. Yes. And you people help. Yes. Secondly, if somebody is there, he must get that money. If somebody has not taken the money, then he should not pay the money. The real person has taken the money, he must. Yes. Now since the doctor says, wife of the person must be doing everything. Right, boy. Mukesh. Mukesh. Yes. So we may replace her, that for your sake, we must have. બોલાવજે. હા બોલે. So my entire issue will be resolved. Yes. He may get his money. He should get the justice. Justice. And real person should get the. Since he had given check to Mukesh, he must be in a good terms with family. Definitely.
સારા સંબંધો છે. હાથ બહુ સારા હતા. He must have borrowed money from this designer for something. So for that he must get it. You should not pay, but the real person has taken must go. એટલે એમાં સાહેબ એવું છે, મુકેશ પંચાલની વાઈફ છે, આજે 4,000 ની નોકરી કરે, એના છોકરા બંને ભણે છે અને એને કોઈ ઘરથી હેલ્પ નથી, એકલા છે. હવે એ પૈસા આમને આપી શકે એવી પોઝિશન નથી. મુકેશ પંચાલ What is the amount? 8 lakhs. 7,75,000. પછી એ 7,75,000 જે મુકેશ પંચાલે લીધા એ જમીનની લેવડ દેવડમાં આ સાહેબ પાસે એને લીધેલા મુકેશ પંચાલ. મુકેશ પંચાલે લીધા સાહેબ એ 100% વાત છે, એ મને ખબર છે અને એની વાઈફને ખબર છે કે આ બેન ધીરુભાઈ અમીનની પાસેથી મુકેશ પંચાલે પૈસા લીધા. પણ મુકેશ પંચાલ મરી ગયો એ સાહેબે સીધી મારા ઉપર જેમ દશરથભાઈ એડવોકેટ એક જ હતા, જેમ દાખલા તરીકે દશરથભાઈ માટે કરી લે. He should guarantee. Yes, guarantor to that Mukesh Bhai. And give 4 checks to Dasrat Bhai, Girdhar Bhai Patel. As a guarantor. Yes. And that was used, sir, because ultimately Mukesh was not a person, sir. For that 10 money borrowed by Mukesh Bhai from Dasrat Bhai, Girdhar Bhai Patel. And both the cases filed by Dasrat Bhai were settled, sir, by Mukesh Bhai, and he get 4 checks from Dasrat Bhai written back. Out of 2 were misused, sir, in the name of Rimadi, sir, Faryadi in that case, a complaint in that case, and 1 in here case, sir, by Dr. Dhirubhai. That is what tell by accused, sir. We are third party. But the truth must be known by. Both the concerned parts, yes. So in a mediator, Hmm. we hope and we try to organize it. That the justice be done to all of them. He didn't get his money. If he has not taken the money, he should not pay. The actual person who has taken the money must pay. So by even if that matter comes, the death matter also to be sent to the. હવે નાખી ત્યારે હું ઇનકમ વેરી મિત્રો તો this case matter we need to so we can go for a mediation of Mr. Sir. Yes, sir. Huh? This was of you. Yes. Whenever we get time. we should go. Saturday. Definitely Saturday, but today at least. We may carry that mentally be ready for becoming a medium. If he is agree or not, that is concern is required to be taken from. This, what on it?
पटेल एमडी पटेल
जी today is not हाँ it is fine my તારીખ દિવાળી પછી રાખો ઇમિડિયેટલી નહીં કારણ કે હમણાં નવી ફાઇલ છે સાહેબ ઓફિસમાં some materials are required to be collected. Yes, that is an important part of advocacy. Yeah.
Yes, Mr. Joshi. You are in each matter. ગિરીશભાઈએ કઈ ડિસ્ચાર્જની અરજી આપી છે ને 8182 306 Support of Girish sir. હા કયો નહીં સાચી વાત. Support and blessing of Brahmin Now, that is, and elder brother also. I compliment you because you know reminded me of a thing. Yeah. They were being to back up to them, so when I am downstairs, my shop, the carry on top of them. So if he is service to be rendered, then we are making our body bias. Yes, sir. You are right. And if you want that. Right, and was right. They can raise. Even Sabu, yesterday we beat him like that. He's the internet. Mr. Party get raised the station of 149. Now, 149. Mr. Party's client. Client's client. Was having the license. And he was saying that I will bring it to force 149 for a third party. So safety identity will be very different. So therefore we say yes, then 149 will not come. Then Mr. Patel should have voted us. But then we may have to get Mr. પટેલે જરૂર પડી હતી એટલે થોડી મદદ કરી હતી મેં. because I can very good.
Because for a contributory negligence, there must be some act on the part of either party, Other party. right? Now, merely because somebody does not have a license. License. That doesn't mean that he's a contributory negligence. Negligence is something else. Not holding of license is something Not- else. પછી So, when we Bari- are looking at Bari- it, we can- મારી મદદ માગી એટલે પછી મેં કીધું ચલો. ના, એટલે અને સાહેબ દરેક કેસની હકીકતો અલગ અલગ છે. you are. કેમ કે આમના કેસમાં તો પાછળથી જ ટક્કર મારી છે એવું તો નહીં. Well, I accepted it from Mr. Patel. After luckily, I was doing that experiment of solution, but 49 is coming to. Then I called for commentary, I called for the judgment. We had gone through your judgment. And from everything we collected that one okay, it did not come to. Obligation. Except મારું આજે 66/21 નું જજમેન્ટ નામના કોર્ટે ડિક્લેર કર્યું છે પણ એક નામમાં થોડું ભૂલ થયેલી છે. હા So we can correct. હા 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 બરાબર છેલ્લા બે નામ છે એ જરા એ તો છે તમારી ના ના સાહેબ આધાર કાર્ડ પ્રમાણે નામ હોય ને તો પેમેન્ટમાં તકલીફ ન પડે. બહેન છે એક તેનો બેન લખાય છે અને પેલામાં અબ્દુલ કરીમ છે અને કરીમ લખાય છે. Yes, sir. I suppose that you have no problem. On account of Navratri. No, no, ખાલી છેલ્લા બેમાં તકલીફ છે. I have also take fasting, but I can. It is my duty to act. No issue, sir. અને આધાર કાર્ડ રજૂ જ છે અંદર. છેલ્લા બેનનું બહેન કરવાનું છે અને પેલામાં અબ્દુલ કરીમ કરવાનું. હા અને આધાર કાર્ડ રજૂ કરેલા છે પણ હવે આવી જાય ને એટલે આધાર કાર્ડ ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય. છેલ્લા બે છે ને એ આધાર કાર્ડ Wait, please, Your Honor. Kind, Sahib, now. Prior to going through the factual aspect of the case, sir, I may draw your kind attention to the very clear legal position of definition of section 306, sir. Abatement of suicide, sir. Section 306 of the APC state that if any person commits suicide, whoever abates to commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Suicide has not been defined in any statute, but the National Crime Records Bureau in its yearly report, Accident Deaths and Suicide in India, has defined suicide and laid down the essential as an intentional ending of life. The most significant element of suicide are, it must be non-natural death, sir. The desire to die must come from within the individual, and the ending of life must be backed by a reason. So any person who encourages, assists or abates another person's suicide is punished under section 306. Now, sir, first instigation of any person to do that thing is must, sir, under the provision of section 107 of IPC, which defines like this, sir. A person abates the doing of a thing who instigate any person to do that thing, or secondly, engaged with one or more other persons in any conspiracy for the doing that thing. If an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in other to the doing the thing being, or thirdly, intentionally aid by any act or illegal omission the doing of that thing, sir. Now, sir, in a judgment of Honorable Supreme Court, sir, in Kartar Singh versus State of Punjab, sir, it is held like this, sir. To abet is defined as to aid, to assist or to give aid to
to command or procure or counsel to constituents or encourage, counsel, induce or assist to encourage to hurt another on a commit, sir. Section 108 defines as an abettor as, sir, a person abets an offense who abets either the commission of an offense or commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention and knowledge, both are required, as that of the abettor. So an abettor is someone who instigate, encourage or pushes the person to such an extent that the other person kills themselves or end their lives. Now, sir, mens rea is also required, sir. Under the provision of section 106, sir, it is required, sir, that there must be mens rea, sir. And the purposefully encourage another person to kill himself. Intentional incitement could have been in the form of verbal threats, provocation, persuading, or commanding or ordering, etc. Now, criminal conspiracy, the main goal of the which had to be influence another person to kill themselves, sir. And intentional helping making take the form of encouraging someone to commit suicide, sir. Now, sir, direct relations between the abatement and the commission, sir, must be there, sir. The alleged aiding or abetting the accused that they caused the deceased to commit suicide must be direct in nature, sir. The act of the accused aiding or abetting the deceased's intention to commit suicide must be directly related. Abatement by a person must arise when the accused creates a situation in which the victim has no choice but to commit suicide. If the relations is too weak or remote, the person cannot be held guilty of the crime of aiding suicide, sir. Now, instigation is also defined, sir. The definition of instigate to provoke, excite, push, or bring about a persuasion, instigating is a person's active participation in the motivating another person. Active participation in motivating another person, sir, to take action. Instigation does not require any only consent or authorization. It means stimulating, agitating, or urging someone to do an extreme or undesirable activity. Instigate can also be done by obtaining approval or misrepresentation material fact about any situation or person. In the case of Sati woman, were pushed on the persuaded to die along with her husband on the funeral pyre. For example, if a person X goes and asks person Y to die and as a consequence Y kill himself, then X will not be liable for it. Instigation must be done with mens rea, sir. Now, sir, here in this case, sir, there is no allegation with respect to conspiracy. Under section 120 of IPC, there is no allegation, sir. Now, I may lead your kind attention to the landmark decision delivered by Honorable Supreme Court, sir, in Criminal Appeal number 1022 by 21, sir. I may lead your kind attention to page number 5 of the judgment, sir. I have submitted my Appan Sahib. Yes, I have put entire. Yeah. Appeal number is 1022 by 21. That is soon after this literature, sir. No, sir. 7754 by 19, sir. And criminal appeal number 1022 by 21, sir. Yes. Yes, Subhas Reddy. And I lead your honor's kind attention to page number 5 of this ruling, sir. This is directly affect the present case history, sir. Merely because
he consumed poison in front of the house of the appellant, that itself will not indicate any relation of the appellant with the deceased, sir. Abatement involves mental process of instigating a person or intentionally aiding a person in doing of a thing without positive act on the part of the accused to instigate and or aid in committing suicide. No one can be convicted for the offense under section 306 of IPC to proceed against any person for offense under section 306. It requires an active act, direct act, which lead to deceased to commit suicide, sir. Seeing no option, that act must have been intended to push the deceased into such a position that he commits suicide, sir. Now, below para, sir, of page number 6, sir, their lordship also consider the ruling which is pronounced by their lordship, sir, in Chitresh Kumar Chopra versus State of Delhi, sir, Government of Delhi, sir. In the said case, this court has opined that there should be an intention to provoke, incite or encourage the doing of an act by the accused, sir. Now, another ruling is also considered by their lordship, sir. And in para number 12 of that ruling, sir, in case of Amlandupal, page number 7, sir, page number 7. Yes, sir. Thus, this court has consistently taken view that before holding an accused guilty of an offense under section 306 IPC, the court must scripturally examine the facts and circumstances of the case and also assess the evidence adduced before it in order to find out whether the cruelty and harassment meted out to the victim had left the victim with no other alternative but to put an end to her life. It is also to be borne in mind that the cases of alleged abatement of suicide, there must be proof of direct and indirect acts of incitement of the commission of suicide merely on the allegation of harassment without there being any positive action proximate to the time of occurrence on the part of the accused, which led or compelled the person to commit suicide. Conviction in terms of section 306 is not sustainable. In order to bring case within the purview of section 306 IPC, there must be a case of suicide and the commission of the said offense. The person who is said to have abated the commission of suicide must have played an active role, by an act or instigation or by doing certain act to facilitate the commission of suicide, sir. Then I may lead your kind attention to page number 8, sir, in which also their lordship says like this, sir. Yes, sir. There has to be a clear mens rea to commit the offense. It also requires an active act or direct act which lead the deceased to commit suicide, seeing no option, and that act must have been intended to push the deceased into such position that he commits suicide, sir. Now, sir, in the ruling, this very clearly mentions, sir, that step by step, sir, it is said like this, sir, whether the material relied upon by the accused is sound, reasonable, and indistinguishable, and material is sterling and incapable of quality. Then, sir, whether the material relied upon by the accused would rule out the assertion contained the charges invalid against the accused. The material is sufficient to reject the overrule the factual assertion contained in the complaint. The material is such and would pursue a reasonable person to dismiss and condemn the factual basis and accusation as false, sir. Then step 3, whether the material relied upon by the accused has not been refuted and prosecution complaint and the material is such that it cannot be justifiable refuted by the
prosecution and complainant, sir. Step 4, whether proceeding that trial would result into an abuse of process of the court and would not serve the ends of the justice, sir. In that circumstances, sir, the accused is required to be discharged, sir. And it would be travesty of justice to compel the appellant to face a criminal trial without any creditable material on record, sir. Now, in view of this, sir, I may lead your Honor's kind attention to the certain documentary evidence before this honorable court, sir. First of all, sir, I may submit, sir, that prior to incidents took place, sir, on 29th March 2019, sir, the person who expired, sir, Gunwan Bhai, tried to commit suicide prior to 2 days on 27th March 2019, sir. And he himself called his beloved friend Ashok Bhai Chunlal Modi, sir. And statement of that Ashok Bhai Chunlal is, I have produced before this with the documents, sir, with the set of documents, sir. મારું નામ અશોક કુમાર ચુનલાલ મોદી અને એમને સાહેબ જે વાત કરી સાહેબ એ આ રીતે જવાબ કર્યો સાહેબ. આજ રોજ આપ સાહેબે મને હડિયોલ તાલના રહીશ ગુણવંતભાઈ રસિકભાઈ પટેલના મોત બાબતે તેઓના પત્ની નિસર્ગ ગિરિરાજ પંડા, મુરજીભાઈ સાંકળભાઈ, સતીશભાઈ કરસનભાઈ, અમૃતભાઈ હીરાભાઈ પટેલ તથા બાઉભાઈ રણછોડભાઈ ચમારનાઓ વિરુદ્ધમાં આપેલ ફરિયાદ વાંચી બતાવી તે બાબતે પૂછવાથી લખાવું છું કે મારી જૂના માર્કેટ યાર્ડ ખાતે આવેલ ઉપરોક્ત દુકાન બનાવવા માટે મેં જમીન મે 2000ના વર્ષમાં ગુણવંતભાઈ પાસે વેચાણ રાખેલ ત્યારથી મારે તેઓની સાથે ઓળખાણ થયેલ હતી. તે પછી અમો અવારનવાર એકબીજાને મળતા હતા અને મિત્રો થયેલા હતા. આજથી 4 વર્ષ ઉપર આ ગુણવંતભાઈએ હિંમતનગર મહાવીરનગર ખાતે નવી હિંમતનગર સ્કૂલ ખાતે આનંદ ધનસુરી મહારાજ સાહેબનો કાર્યક્રમ રાખેલો, જે કાર્યક્રમ દરમિયાન મારે તેઓની સાથે નિકટતા વધેલ હતી. હું પણ મહારાજ સાહેબને સારી રીતે માનતો હોય અમો એકબીજાના વધુ નિકટ આવેલા અને અમારા પારિવારિક સંબંધો પણ બંધાયેલ હતા, જેના કારણે ક્યારેક ક્યારેક અમો ધાર્મિક પ્રવાસ પણ સાથે કરતા હતા. પરંતુ આ ગુણવંતભાઈની શિવમ ફાઇનાન્સ પેઢી ચાલે છે, તે સિવાય તેઓ શું વ્યવસાય કરતા હતા તેની મને ખબર નથી, પરંતુ દુર્ગા બજાર નજીક એક ગુરુકૃપા નામની ઓફિસ આવેલ હતી તેની મને ખબર છે, અને શું કરતા તેની ખબર નથી. તેના કોઈ ધંધાના બીજા ભાગીદાર બાબતે હું જાણતો નથી. આ ગુણવંતભાઈને ક્યારેક ક્યારેક નાણાંની જરૂર પડતા મેં ભૂતકાળમાં 5 થી 10 લાખ જેટલી રકમ તેઓને જરૂર પડે અવારનવાર આપેલ હતી. તેઓના વાયદા મુજબ અઠવાડિયા 10 દિવસમાં મને પાછા આપી દેતા હતા. આ રીતે મારે તેઓની સાથે નાણાકીય લેવડ દેવડનો વ્યવહાર થયેલ હતો. આ નાણાંનો તેઓ તેમની જમીન લેવેચના ધંધામાં ઉપયોગ કરતા તેવું મેં જાણેલ, પરંતુ તેવા ક્યાં કેટલી જમીન ખરીદેલ તે બાબતે મેં ક્યારેય પૂછપરછ કરેલ નથી. આ ગુણવંતભાઈએ મારા સિવાય બીજા કોઈ પાસે નાણાં લીધેલ હોય તેવું મેં જાણેલ નથી. ગુણવંતભાઈ ખૂબ જ ધાર્મિક પ્રકૃતિના માણસ હતા. દર ગુરુવારે સાંઈ મંદિર તથા આગલોડ ફરજિયાત જતા હતા, એટલી મને ખબર છે. આગલોડ જતા ત્યારે હું તથા લાલાભાઈ પટેલ જે તેઓના ઘરની સામે રહે છે તે તથા ચીમનભાઈ શિવાભાઈ પટેલ હડિયોલના અને ઘનશ્યામભાઈ બારોટ હિંમતનગરવાળા અને ગુણવંતભાઈનો ડ્રાઈવર એ રીતે ગુણવંતભાઈની ગાડીમાં જતા હતા, અને દેવું થયેલાની મને ક્યારેય કોઈ વાત કરેલી નહીં. નાઉ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, સર. ગઈ તારીખ 27/3/19 બુધવારના રોજ બપોરના આશરે 3:15 વાગે હું મારા ઘરે હતો. તે વખતે આ ગુણવંતભાઈનો મારો પર ફોન આવેલ, પરંતુ હું સૂતો હોય મેં ફોન ઉપાડેલ નહીં. પરંતુ 15 મિનિટ પછી ગઈ તારીખ prior to 2 days, સર. ગઈ તારીખ 27/3/19 બુધવારના રોજ બપોરના આશરે 3:15 વાગે હું મારા ઘરે સૂતો હતો. તે વખતે આ ગુણવંતભાઈનો મારા પર ફોન આવેલ, પરંતુ હું સૂતો હોય મેં ફોન ઉપાડેલ નહીં. પરંતુ 15 મિનિટ પછી જાગીને મેં સામેથી તેઓને ફોન કરેલ, તો તે ફોનમાં રડતા હતા અને તેઓએ મને જણાવેલ કે હું હવે જીવી શકું તેમ નથી. મારા પરિવારની તમે સંભાળ રાખજો. જેથી મેં તેઓને પૂછેલ કે તમે ક્યાં છો, તો તેઓએ મને જવાબ આપેલો ન હતો. પછી મેં તેઓના પત્ની શિલ્પાબેનને ફોન કરેલ અને ફોનની વાત જણાવી. તેઓ ક્યાં છે તે બાબતે પૂછતા તેમણે જણાવેલ કે મને ખબર નથી, પરંતુ સવારે એકલા ગાડી લઈને જતા રહેલ છે. તે પછી મેં તેઓના ડ્રાઈવરને ફોન કરેલ, તો તેમણે જણાવેલ કે મને સાહેબે આજ રોજ મારું કામ કરવા રજા આપેલ છે,
પછી 2 દિવસ બહાર જવાનું છે તેવું જણાવેલ. તેથી હું સવારથી ઓફિસ આવેલો ન હતો. હાલ ઓફિસ આવેલ છું તેવું જણાવેલ. તે પછી મેં ગુણવંતભાઈના બનેવી રશ્મિભાઈને ફોન કરેલ અને તેઓ ગુરુકૃપામાં આવવા જણાવેલ અને હું પણ ગુરુકૃપામાં ગયેલ. તે વખતે રશ્મિભાઈ તથા વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ અને પીડી પટેલ બેરણાવાળા જે ગુણવંતભાઈના મિત્ર છે તેઓ ત્યાં હાજર હતા. તેઓ જણાવેલ કે પ્રમેશભાઈ પટેલ ગુણવંતભાઈના મિત્ર છે. તેઓને ફોન ઉપર ગુણવંતભાઈ સાથે વાત થયેલ છે અને ગુણવંતભાઈ આગલોડ હોવાનું જણાવી તેઓ એકલા આગલોડ આવવા જણાવેલ છે તેવું પ્રમેશભાઈએ જણાવેલું. પ્રમેશભાઈની ગાડી લઈ ગુણવંતભાઈના ડ્રાઈવર નાઉ ઓલ ધીસ પીપલ આર રશ ટુ ધી આગલોડ સર, વેર ધી ગુણવંતભાઈ ટ્રાય ટુ કમિટ સુસાઇડ સર, prior to this incident sir. તે પછી હું વિષ્ણુભાઈ તથા રશ્મિભાઈ પીડી પટેલ નાઓ આગલોડ જવા નીકળેલા હતા. રસ્તામાં ગુણવંતભાઈના ભાઈ ગોવિંદભાઈનો ફોન વિષ્ણુભાઈ ઉપર આવેલ અને ગોવિંદભાઈ જણાવેલ કે હું તથા મારી પત્ની તથા શિલ્પાબેન આવીએ છીએ, તેથી અમારી ગાડી ન્યાય મંદિર પાસે ઊભી રાખેલી. ગોવિંદભાઈની ગાડી આવતા વિષ્ણુભાઈ ગોવિંદભાઈની ગાડીમાં બેસી ગયેલા અને અમો દેરેલ નજીક જતા ત્યાં વાહન ચેકિંગ ચાલતું હોય અમારી ગાડી ચેક કરવા ઊભી રાખેલી અને તેઓ ગાડી ઊભી રાખેલ નહીં, જેથી અમારી ગાડી આગળ નીકળી ગઈ અને ત્યારથી 15 મિનિટ ઊભા રહી. ત્યાંથી નીકળી આગલોડ પહોંચેલ અને પ્રમેશભાઈ તથા ગોવિંદભાઈની ગાડીના માણસો ગુણવંતભાઈને લઈને ગાડી તરફ આવતા હતા. પછી ગુણવંતભાઈની ગાડીમાં ગુણવંતભાઈ તેઓનો ડ્રાઈવર એમના પત્ની શિલ્પાબેન who filed this complaint subsequently sir, પ્રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈના પત્ની અને હું બેઠેલા અને સીધા ગુણવંતભાઈના ઘરે હિંમતનગર ગયેલા. ત્યાં જઈ વાતચીત કરતા આ ગુણવંતભાઈ આગલોડ ખાતે ઝેરી દવા પીવાની તૈયારી કરતા હોવાની વાત જાણવા મળેલ. તેઓની પૂછપરછ કરતા તેઓ જણાવેલ કે અત્યાર સુધી હું સોમાનથી જીવેલો છું. મેં કોઈને આજનું કાલ કહેલ નથી, એટલે હવે હું જીવી શકું તેમ નથી તેવું જણાવેલ. તેથી તેઓ આર્થિક મુશ્કેલીમાં હોય તેવું જણાવેલ, પણ કેટલા રૂપિયાનું ને કોનું કેટલું દેવું હતું તે બાબતે કંઈ જાણવા મળેલ નહોતું. પછી બધા જુદા પડતા હું પણ મારા ઘરે આવેલો હતો. Now you all may kind of see that according to this witness statement sir, on 27th, prior to 2 days sir, the person Gunwantbhai tried to commit suicide sir. Now you may kind of see that all these people sir, who are the relative, wife, friends, elder brother's wife and their friends sir, and partners of the finance company also sir, rush to the Agrod sir. If any harassment, any kind of harassment or any act of instigation may committed by accused sir, any accused sir, I am telling at a command sir that any accused sir, then without fail sir, this fact will be stated and mentioned by the deceased sir before all these people sir, without fail sir, because he tried to commit suicide sir, and reason thereof must have mentioned by the deceased sir to all these people who is familiar to the deceased sir. Now one may kind of see that in last pair of the statements of this Ashokbhai state like this sir, મારા આ મિત્ર ગુણવંતભાઈ ખૂબ જ ધાર્મિક સ્વભાવવાળા માણસ હતા અને તેના કારણે તેવા ઘણા બધા સંબંધો હતા. દરેક મિત્રો સાથે સારો વ્યવહાર રાખતા હતા અને મોટાભાગના ધાર્મિક સંતો સાથે પણ તેઓ બેઠકની ઉઠક હતી. તેઓની વાતમાં બધા માણસો વિશ્વાસ રાખતા હતા અને સમાજમાં તેઓની માન મર્યાદા પણ સારી હતી. તેથી ગમે તેવા માણસને તેઓ પોતાની વાત મનાવી શકતા હતા. તેથી ઘણા બધા માણસો સાથે તેમની લેતી દેતીના વ્યવહારો હતા. જેથી તેઓની અંતિમ વિધિ પછી પણ અમો સામાજિક રીતે તેમના બેસણામાં ગયેલા. ત્યાં સુધી આ ગુણવંતભાઈને કોનું કેટલું દેવું હતું તેની કોઈ ચર્ચા થયેલી નહોતી. તે પછી ગુણવંતભાઈના પત્નીએ ઉપરોક્ત માણસો વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરેલાનું જાણેલ છે. ગુણવંતભાઈએ કોને પાસેથી કેટલા પૈસા લીધા તેની મને કોઈ ખબર નથી. ઉઘરાણી બાબતે કોઈ ત્રાસ આપતા હોય તેની પણ મેં વાત જાણેલ નથી. Now sir, C summary was submitted by investigating officer sir before the honorable lower court sir, and I have produced that final C summary report sir filed by the investigating officer stating like this sir. આ કામે મરણ આ કામે
મરનારના કોલ ડિટેલ મંગાવવામાં આવેલ, જ્યાં મરનારના કોલ ડિટેલ ઉપરથી ઓન ગોઈંગ છે. તે સિવાય ઉપરથી તારીખ 19ના રોજ આરોપી અમૃતભાઈ મોબાઈલ નંબરના આઉટ ગોઈંગ છે. Then, sir, it is very clearly mentioned, sir, in this thing, sir. તારીખ 16/3ના રોજ એક તથા 18/3ના રોજ એકવાર વાત થયેલ છે. 6 ફોન મરનારના ફોનથી આઉટ ગોઈંગ છે અને માત્ર એક ફોન મરનારના ફોન ઉપર ઇનકમિંગ છે. 19/3 થી 29/3 દરમિયાન કુલ 14 વાત થયેલ છે, જેમાં 13 વાર મરનારના ફોનથી આઉટ ગોઈંગ વાત થયેલ છે અને માત્ર એકવાર મરનારના ફોન ઉપર ઇનકમિંગ વાત થયેલ છે. આમ તેમણે કોઈ ધાકધમકી આપેલ હોય તેવું જણાતું નથી. વળી આરોપી નરસિંહભાઈ કે બાબુભાઈએ નાણાકીય લેવડદેવડ બાબતે અગાઉ કોઈ ધાકધમકી આપેલ હોત તો તેઓના નામ પણ મરનારે સુસાઇડ નોટમાં લખેલ હોત. No mentioning of this accused number 1 or બાબુભાઈ sir in suicide note. Both the suicide notes, sir. તેમજ ફરિયાદીની ફરિયાદ મુજબ જોવામાં આવે તો બાબુભાઈને નિસર્ગભાઈ નાણાંની ઉઘરાણી માટે મોકલેલ હોય તો પારકા નાણાંની ઉઘરાણી માટે કોઈ માણસ ઝેરી દવા પીવાનું સાહસ ન કરે. સાહેબ, મારી સામે કોઈ આક્ષેપ નથી, પણ મારો નોકર ત્યાં ગયો અને એણે બાટલી બતાવી કે તમે દવા પીઓ કાં તો હું દવા પીવું, મને પૈસા આપો. ઇટ ઇઝ નોટ ક્વાઇટ પોસિબલ, સર. હું મારા નોકરને કપિલભાઈ ત્યાં મોકલું કે ભાઈ જરા જઈ આવજો ને ત્યાં, તો એમ કે તમે દવા પીવો નહીં તો હું પી લઉં છું. તો દેટ ઇઝ નોટ બિલીવેબલ સ્ટોરી, સર, એની સ્ટેટમાં. અને એ સ્ટોરી ખોટી છે પણ સાહેબ એમના પોલીસના સ્ટેટમેન્ટમાંથી બહાર આવે છે. હું બતાવું સાહેબ આપણે. જો કદાચ તે માણસ જાતે ઝેરી દવા પીવાની ધમકી આપતો હોય તો તે માણસ સાંભળવાને એટલે કે મરનારને દવા પી જાવ તેવું ન કહે. વળી તેના સીસીટીવી ફૂટેજમાં કે તેના મિનિટ્સ ટુ મિનિટ્સના ફોટા ઉપરથી પણ મરનાર કે તેના પરિવાર સાથે કોઈ ઝપાઝપી થયેલ હોય તેવું જણાઈ આવતું નથી. તેમજ આ કામે મરનારે લખેલ સુસાઇડ નોટો તપાસી સારું એક FSL ગાંધીનગર ખાતે મોકલી આપેલ, જેનો તપાસની રિપોર્ટ આવતા તેમાં માર્ક ડી એટલે કે મરનારે પોતાની સાથે ઘણા બધા માણસો સાથે વિશ્વાસઘાત કરેલો હકીકત સુસાઇડ નોટના અંગૂઠા નિશાન સરખામણી અપૂરતું હોવાનું જણાવેલ છે. વળી મરનારની આર્થિક પરિસ્થિતિ વિશે વિચારવામાં આવે તો મરનારે પોતાની શિક્ષક તરીકેની નોકરી છોડી, હી વોઝ અ ટીચર, સર, નોકરી છોડી દીધી એણે, અને પોતે વડીલોપાર્જિત મિલકતમાંથી ભાગ લીધેલ નહીં. તેથી માત્ર મરનારની પત્ની શિક્ષક તરીકે નોકરી કરતી હોય, મરનાર પોતે શિવમ ફાઇનાન્સના ભાગીદાર હોય, તેમાંથી વાર્ષિક 5 લાખ આવક થતી હોય, આટલી આવકમાંથી આટલી જમીનો વસાવી શકાય નહીં કે આવા મોંઘા મકાન બનાવી શકાય નહીં. આમ મરનારે મોટા પ્રમાણમાં લોકો પાસેથી નાણાં લીધેલ હોય તેવું માની શકાય છે. કોઈ માણસ પોતાની જીવન જરૂરિયાત માટે કે પોતાની કોઈ મુશ્કેલી માટે કોઈની પાસેથી નાણાં ઉધારે કે વ્યાજે મેળવે અને તે પાછા આપવા અક્ષમ હોય તેવા સમયે નાણાં આપનાર તરફથી તેને કોઈ રીતે હેરાન કરવામાં કે ત્રાસ આપવામાં તો તે બાબત માની શકાય. પરંતુ કોઈ માણસ પોતાની મહત્વાકાંક્ષા સંતોષવા માટે ગજા ઉપરાંતના નાણાં કોઈની પાસેથી મેળવે અને મહત્વા સંતોષાય પછી તે નાણાં પરત ન આપવા પડે તે માટે સુસાઇડ નોટ લખી આત્મહત્યા કરે તો તેથી તેને કોઈ ધાકધમકી આવી ત્રાસ આપવાનું માની લેવું યોગ્ય નથી. મરનારે મૃત્યુના 12 દિવસ પહેલા સુસાઇડ નોટ લખેલ હોય, 12 દિવસ પહેલાની સાહેબ, અને અગાઉ સુસાઇડનો પ્રયત્ન કરેલો હોય, તેમ છતાં ઘરના સભ્યોને પોતાની મુશ્કેલી ન જણાવી હોય તો તે માટે બીજાને જવાબદાર ગણી શકાય નહીં. વળી આ કામના આરોપી પૈકી કોઈએ મરનારને નાણાં આપેલ હોય અને તે પાછા મેળવવા માટે મરનારને ફોન કરેલો હોય, ઉઘરાણી કરેલ હોય તો તે નાણાંની ઉઘરાણી કરવા માટે હકદાર છે એવું કુદરતી ન્યાયનો સિદ્ધાંત જણાય છે. આ કામમાં મરણ જણાય પોતે મહત્વાકાંક્ષા સંતોષવા ખાતર પોતે જ પોતાની ચાલુ નોકરી છોડી દઈ મરનારે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે મોટા માણસ હોવાની છાપ ઊભી કરવા સારું જમીન લેવેચનો ધંધો ચાલુ કરી લોકોને પોતાની તરફ આકર્ષવા સારું ધાર્મિક મેળાવડા કરી તેની પાછળ મોટા ખર્ચાઓ કરી તે રીતે લોકોના સંપર્કમાં રહી પોતાની સારી છાપ ઊભી કરી પોતાના ખર્ચાને પહોંચી વળવા તેમજ પોતાના જમીન લેવેચના ધંધા સારું અને પોતાના મિલકતો વસાવવા સારું ઘણા બધા માણસો પાસેથી પોતાની સારી છાપનો દુરુપયોગ કરી મોટી રકમો ડિપોઝિટ પેટે લીધેલ. તે રકમો મિલકતો વસાવવા તેમજ મોટા મકાન બનાવવામાં વપરાઈ જતા બિન ઉપજાઉ જગ્યાએ રોકાણ થઈ જતા પોતે કોઈને સમયસર નાણાં પરત આપી શકે તેમ ન હોય
પોતે મુશ્કેલીમાં હોવાનું જણાવી નાણાં પરત ન ચૂકવવા પડે તે માટે સુસાઇડ નોટ લખી નાખવાનો એક માહોલ સમાજમાં ઊભો થયેલ હોય. દિન પ્રતિદિન આવા બનાવો વધતા જતા હોય તેનો બુદ્ધિપૂર્વક ઉપયોગ કરી 2 અલગ અલગ સુસાઇડ નોટો લખેલ છે. તે પછી 29/3/19 રોજ સુસાઇડ કરેલ છે. પોતે મરવાનું નક્કી કરી નાખેલ હોવા છતાં છેલ્લી તારીખ સુધી લોકો પાસેથી ડિપોઝિટો પેટે નાણાં લીધેલ છે. છેલ્લી તારીખ સુધી નાણાં લીધેલ છે અને પોતાના પરિવારજનોને પોતાની આર્થિક સંકળામણ બાબતે કે પોતે because certain documentary evidence is suppressed by the concerned person, sir. Para number 6 of the order may kindly peruse, sir. સદર સમરી ઉપરોક્ત સમરી રિપોર્ટમાં જણાવ્યા મુજબ 26/7/19 રોજ VR ચાવડા LCB પોલીસ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક હિંમતનગર મોકલી આપેલ, જે અન્વયે આંક 5 થી નાયબ પોલીસ અધિક્ષક પત્ર દ્વારા સમરી થાય તેવું જણાતું નહીં. કાગળો પરત મોકલવા બાબતે કારણ સહિત પત્ર લખેલ. જે પત્ર બાબતે તપાસ અધિકારી શું રિપોર્ટ કર્યો તે રેકોર્ડ ઉપર નથી આવતું. તે પત્રમાં તપાસ અધૂરી તે બાબત જણાવવામાં આવેલ કારણો સદર કામે ફરિયાદી લીધેલ આંક 3 થી રજૂ વાંધા અંશે મહદ અંશે સમાન છે. સમરી ઇન્ચાર્જ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા પત્રથી અત્રેની કોર્ટમાં ફોરવર્ડ કરવામાં આવેલ છે, પરંતુ મરણ જનાર ગુણવંતભાઈએ કોની પાસેથી કેટલા રૂપિયા લેવડ દેવડ કરે તે બાબતે પુરાવા મેળવવાના બાકી જણાય છે. Now, honorable kindly see that entire charge sheet, it was nowhere mentioned કે કોના પાસેથી કેટલા રૂપિયા બાકી છે અને કોણે કેટલી ઉઘરાણી કરીને શું કર્યું છે. Nothing is there. એટલે even after passing of this order, sir, no investigation has carried on by the investigating officer, sir. મરણ જનાર ગુણવંતભાઈ કોની પાસે કેટલા રૂપિયા લેવડ બાબતે પુરાવા બાકી જણાય છે. મુદ્દામાલ પાવતી રજૂ થયેલ નથી. સીસીટીવી ફૂટેજ કે ફોટોગ્રાફ્સ પણ રજૂ કરવામાં આવેલ નથી. બાબુભાઈ રણછોડભાઈ ચમાના જવાબમાં જણાવે છે તેઓ મરણ જનાર સાથે કોઈ ઝપાઝપી થઈ નથી. તે બાબતે સીસીટીવી ફૂટેજ રજૂ કરેલ છે તે કામે સામેલ નથી. Now, may I see? Intentionally, sir, CCTV footage or photographs were not produced, sir, because that both the documents are not supporting the prosecution, sir. Even at the last moment, sir, my learned friend submitted the document, additional document before this honorable court for getting the prosecution starting, sir. No CCTV footage or photographs were produced, sir, before this honorable court. Now, sir, I'm submitting. There is an occasion. There is an occasion. Please. પૂરી ફાઇલ Hirenbhai, please, મુદ્દામાલ મારી તરીકે દલીલો કબજે થઈ જાઓ. લીધેલી છે, રેકોર્ડ ઉપર છે. મુદ્દામાલ તરીકે કબજે લીધું છે. કોર્ટના રેકોર્ડનો ભાગ છે. કોર્ટમાં This is what stated by. એટલે રજૂ નથી કરી એવું ના કોઈ This is defined what. કબજો This is what stated by learned judge in lower court, sir. I am not submitting. I am reading the judgment, sir. Now, honorable court may kind of see that in a criminal miscellaneous application number 245/19, sir, I have prayed for anticipatory bail, sir, before this honorable court, sir, and I have produced the copy of that order, sir, and learned judge, the then district judge, sir, have an occasion, sir, to see the videography, sir, of the incidents so-called before the lordship, sir. Now, in para number in page number, sir, last word first, sir, the then learned judge, sir, learned district judge Gujarati, sir, wrote like this, sir, and that can be treated to be finding of a court, sir. અરજદાર આરોપીઓ તરફેની રજૂઆત સીડી તથા ફરિયાદ પક્ષે રજૂ થયેલ ફોટોગ્રાફ જોતા તદ્દન ખોટી અને માનવાજોગ નથી તેમ કહી શકાય નહીં. જે રજૂઆત કરી સાહેબ એ માનવાજોગ નથી એ માની શકાય નહીં. ફરિયાદ પક્ષે રજૂ કરેલ ફોટોગ્રાફ જોતા આરોપી બાબુભાઈ ગુજરનાર ગુણવંતભાઈના ઘરે પૈસાની માંગણા કરવા ગયો હશે તેવું કહી શકાય છે.
પરંતુ ત્યારબાદ તેઓ તરત જ તેઓના ઘરેથી જરૂરી વાતચીત કર્યા બાદ નીકળી ગયા હોય તેવું કહી શકાય. આફ્ટર લુક ઇન્ટુ વિડીયોગ્રાફી, એ વખતે તેઓની પાસે ઝેરી દવાની બોટલ હોય તેવો પ્રથમ દ્રષ્ટિ સ્પષ્ટ થતો નથી. તે આધારે પ્રથમ દ્રષ્ટિ કહી શકાય નહીં કે સદરુ અરજદાર આરોપી બાબુભાઈ તે વખતે પૈસા ના આપો તો ઝેરી દવા પી લઈશ એવી ધમકી આપેલ, અથવા તો તમે ઝેરી દવા પી લો એમ ધમકી આપેલ હોય. કારણ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બીજા પાસેથી પોતાના લેણા રૂપિયા માંગતી હોય અને તે લેણા માટે કોઈકના ઘરે જાય, પૈસાની માંગણી કરે, ત્યારે તેને કોઈ પણ સંજોગોમાં ગુનાહિત કૃત્ય ગણી શકાય નહીં અને તે આત્મહત્યા કરવા, દુષ્પ્રેર કરવા સમાન પણ ગણી શકાય નહીં. This is what wrote down by the then judge, sir, while passing the consent order, sir, of anticipatory bail, sir, which was granted by the honorable court, sir, in favor of the present applicant, also in the favor of Baubhai, sir. Now I may draw your kind attention, sir, to the suicide notes, and after commission of suicide, the Akasmat Maut was filed by partner of the deceased, sir, that is Kachrabai Amrutbhai Patel, that I have produced, sir, with this, sir, affiliation, sir. મારી જાહેરાત હકીકત લખાવો ઉપર ઉતાર સરનામે રહું છું. મારી ભાગીદારીમાં હિંમતનગર જૂની જિલ્લા પંચાયત નજીક આવેલ રાધેશ્યામ મેડિકોલની ઉપર શિવમ ફાઇનાન્સની પેઢી આવેલ છે. અમે 4 ભાગીદાર છીએ, જેમાં હું તથા શાંતિભાઈ રામાભાઈ પટેલ, દીપકભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ અને ગુણવંતભાઈ રસિકભાઈ આ એક્સપાયર થયા એ પર્સન. આજ રોજ મારા મિત્ર વિષ્ણુભાઈ જીવાભાઈ પ્રજાપતિનો મારા પર બપોરે આશરે 2:30 વાગે ફોન આવેલ. તેમણે મને જણાવ્યું કે તમે ઓફિસથી નીકળી આવો. તેમ કહેતા મેં કહ્યું શું થયું? ત્યારે એમણે જણાવ્યું કે અશોકભાઈ મોદીના ફોન ઉપર ગુણવંતભાઈનો ફોન આવેલ, કહેલ કે મારા છોકરાઓનું ધ્યાન રાખજો, હું હાલ જૈન દેરાસર વક્તાપુર ખાતે છું. તેમ કહી તેને બોલવામાં લોચા વળતા હતા, તેથી આપણે તાત્કાલિક ત્યાં જવું પડશે. તેમ કહેતા હું રશ્મિકુમાર પટેલ, દિલીપભાઈ પટેલ, વિષ્ણુભાઈ જીવાભાઈ, અશોકભાઈ મોદી રીતે અમારી કાર લઈ તાત્કાલિક વક્તાપુર જૈન દેરાસર ખાતે ગયેલા હતા. રૂમ નંબર 3માં ગુણવંતભાઈ રસિકભાઈ પટેલ બેભાન હાલતમાં હતા. તેમના પલંગ નીચે ઝેરી દવા ઢોળાયેલી હતી. એક દવાનું ડબલું નજીકમાં પડેલું હતું. ગુણવંતભાઈને પૂછેલ તો શું થઈ? કહેતા કે આંખ ખોલી હતી પણ ફરી હાથ ઊંચો કરે ને પછી આંખો બંધ કરી દીધેલ હતી. એથી પરિસ્થિતિ ગંભીર જતા હું તો રશ્મિભાઈ, દિલીપભાઈ 3 જણા તાત્કાલિક અમારી કારમાં તેમને ઉચકી હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે લઈ ગયેલા અને ત્યાં તપાસ કરતા મરી ગયેલાનું જાહેર કરેલું. તે પછી અશોકભાઈ, વિષ્ણુભાઈ પટેલ બંને વક્તાપુર જૈન દેરા ખાતે અશોકભાઈનું એક્ટિવા, ગુણવંતભાઈ પીધેલ ઝેરી દવા લઈને આવેલા. બધા બનાવની અમારા સગા સંબંધી જાણ કરેલ હતી. ગુણવંતભાઈ રસિકભાઈ આજરોજ બપોરના 2:30 વાગે જૈન દેરાસર ખાતે કોઈ પણ કારણસર no reason was mentioned by this person, sir, who affiliated with the other people even before 2 days, sir. Now honorable court may kind of say that on 10th April 2019 the further investigation, sir, this kind of statement was recorded of the partner of the deceased, sir. છેલ્લા એકાદ મહિનાથી ગુણવંતભાઈ અમારી ઓફિસે આવતા ત્યારે તેઓ માનસિક રીતે તણાવમાં હોય તેવું જણાતા મને ઓફિસમાં 10 મિનિટ 15 મિનિટથી વધારે બેસતા ન હોય. તેથી હું તેમને પૂછતો કે શું થયું, કેમ ઉદાસ છો? ત્યારે તેમણે મને કહેતા હતા કે મેં આજથી પહેલા જે ભૂલ કરેલ હતી તે ભૂલ ફરી થયેલ છે એમ કહેલ. તે પછી તેઓ મને તેઓના ઘરે લઈ ગયેલા હતા. મને તેમના ઉપરના માળે લઈ જઈને બેડરૂમમાં બેસાડી કહેલ કે અગાઉ કરેલ ભૂલ ફરીથી થયેલ છે, હવે મારે શું કરવું તેમ જણાવેલ. તેથી મેં કહેલ કે કેટલું દેવું થયેલ છે તું મને આંકડો જણાવ. ત્યારે તેણે મને કે મારે આશરે 20 કરોડનું દેવું થયેલ છે, 20 કરોડ તેમ જણાવ્યું. જેથી મેં પૂછેલ કે આટલું દેવું શામાં થયેલ છે તેમ પૂછતા તેમણે મને જણાવેલ કે મેં લોકો પાસેથી મૂડી લીધેલી અને તેનું વ્યાજ ચૂકવવામાં દેવું થયેલ છે. ત્યારે મેં કહેલ કે તું હાલ હડિયોલ ગામે મોટું મકાન બનાવે છે તો તે ન બનાવવું જોઈએ. તેમ કહેતા તેણે કહ્યું કે મારાથી ભૂલ થઈ ગયેલ છે તેમ કહી રડવા લાગેલ. કહેતો કે હું શું કરું તે મને ખબર નથી. તેમ કહેતા મેં કહેલ કે તારી પાસે જે ડાયરીઓ છે તે મને બતાવજે, આપણે તે પાર્ટીને વાત કરીશું, થોડું દેવામાં રાહત મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીશું તેમ જણાવે. તારી મિલકત છે તેમાંથી થોડું દેવું ચૂકતે કરીશું તેમ જણાવે. તે પછી બંને ઓફિસ આવેલા અને ઓફિસમાં ઉતાર્યા પછી તેઓ ગુરુકૃપામાં ગયેલા. ત્યારબાદ બીજા દિવસે ઓફિસ આવ્યા પછી મેં ગુણવંતભાઈને ફોન કરેલ. ત્યારે તેમણે મારો ફોન ઉપાડ નહીં. તેથી મેં પ્રમેશભાઈને ફોન કરેલ. તેમણે મને જણાવેલ કે અમો બંને સહકારી બેઠા છીએ. ત્યારે તેણે મને વાત કરેલ કે અમો
કોઈ ભાઈ જોડે બેઠા છીએ, હું તેમને ઓળખતો નથી. અમે ગુણવંતભાઈને સમજાવીએ છીએ તેમ કહેતા મને અંદાજ આવી ગયેલ કે હિતેશભાઈ ગ્રોમર વાળા અનધર વિટનેસ સર હશે તેમ માની મેં હિતેશભાઈને ફોન કરતા તેમણે જણાવ્યું કે હું ગુણવંતભાઈ પાસે બેઠો છું, હું તેને સમજાવી પરત મોકલું છું તેમ જણાવેલ. તે પછી મોડી રાત્રિના મેં ગુણવંતભાઈને ફોન કરેલ ત્યારે મને જણાવેલ કે મને 4 કરોડ રૂપિયા મળેલ છે, જેથી હડિયોલ ગામના નાના લેણદાર છે તેઓને હું પૈસા ચૂકવી દઉં છું અને મોટા લેણદારને મિલકત લખી આપીશ તેવી વાત કરેલી હતી. ત્યારબાદ તારીખ 29/3 રોજ ઓફિસ હતો તે વખતે આ સમાચાર મળ્યા સાહેબ. Now, sir, I may draw your kind attention to one another witness statement, sir. That is Kantibai, Tulsibai Patel, sir. This statement was recorded on 11th May 2019 by investigating officer, sir. આજ રોજ આપ સાહેબ મને હડિયોલના ગુણવંતભાઈ પટેલના મોત બાબત તેમના પત્ની આપેલ ફરિયાદ બાદ પૂછવાથી લખાવું છું કે આજથી 1.5 વર્ષ ઉપર મારા પિતા નામે ચાલતી હડિયોલ ગામની આશરે 0.5 એકર જેટલી જમીનમાં આ ગુણવંતભાઈએ મારા પિતા પાસે વિચાર રાખેલી હતી. મારે તેઓની સાથે પરિચય થયેલો તો આ જમીન ગુણવંતભાઈએ એને કરાવી તે જમીન ઉપર મોટો બંગલો બનાવતા હતા, તેથી કોઈક વાર મારે તેમને મળવાનું થતું હતું. તે દરમિયાન ગઈ તારીખ 21/11/18 રોજ મારા પિતા ગુજરી જતા તેઓ મારા વતનમાં બેસવામાં પણ આવેલ હતા. તે પછી મારા માતાએ મારા પિતાની ખેતીની આવક તથા તેઓની બચતના નાણાં મને આપેલા જે મારી પાસે પડેલા હતા. તે દરમિયાન ગુણવંતભાઈ સાથે મારે પરિચય હોય તેઓ અવારનવાર મારી દુકાને પણ આવતા અને મને માર્ચ મહિનામાં જણાવેલ કે મારે થોડા પૈસાની જરૂરિયાત છે, તમે મને પૈસા આપતો હું તમને બીજા કરતા સારું વ્યાજ આપીશ તેવું જણાવેલ. તેઓ મારી પાસે 20 લાખ રૂપિયા માંગેલા હતા. તેઓ મારી દુકાનેથી અવારનવાર માલ ખરીદતા હોય, તેવો વ્યવહાર સારો હોય. મેં 19/3/19 રોજ બપોરના સમયે 3 થી 4 સમયમાં ગુણવંતભાઈને ગુરુકૃપા ઓફિસે ગયેલો હતો અને તેમના કહેવાથી મેં તેમને 20 લાખ રોકડા આપેલા હતા. Next date of so-called suicide note of 18th March, second day, he received 20 lakhs rupees, sir, from this fellow, sir, Kantibai Tulsibai Patel. તે પછી ફરીવાર પણ તેઓએ મારી પાસે બીજા 6 લાખની માંગણી કરેલ, જેથી 26/3/19 રોજ બપોરના આશરે 3 થી 4 વાગ્યાના સુમારે ગુણવંતભાઈના ઘરે હિંમતનગર ગયેલ અને તેમની માતા પણ હાજર હતા અને તેઓ ગુણવંતભાઈને બોલાવી આપતા તે વખતે ગુણવંતભાઈ મેં રૂપિયા 6 લાખ આપેલા હતા. So prior to first suicide, trying of suicide, sir, on 27th, this deceased person received 6 lakhs rupees on the 26th March. Now, sir, very important statement, sir, is kindly considered by this honorable court is a statement of Hitesh Jayantibai Patel, sir. આ ગુણવંતભાઈ પટેલનો છેલ્લા 10 વર્ષથી ઓળખું છું. તેઓ પોતે હિંમતનગર ખાતે આવેલ શિવમ ફાઇનાન્સ ભાગીદાર હતા અને જમીન લેવતનો ધંધો કરતા અમારે અવારનવાર તેમની સાથે મળવાનું થતું હતું. ગુણવંતભાઈ પોતે દુર્ગા બજાર શાલીભદ્ર કોમ્પ્લેક્સ ગુરુપુરા નામે ઓફિસ બનાવી ત્યાં જમીન લેવેચનો ધંધો કરતા મારે પોતાની તેઓની સાથે લેવડ દેવડના સંબંધ ન હતા, પરંતુ મિત્ર તરીકે અવારનવાર મળતા હતા. તેઓના લેતી દેતીના વ્યવહારો બાબતે મને કોઈ વાત કરતા ન હતા. મેં તેઓની કોની પાસે શું રકમ લીધી હતી તે હું જાણતો નથી. ફરિયાદમાં જણાવેલ નામવાળા નિસર્ગભાઈ પંડ્યા, મૂળજીભાઈ, સતીશભાઈ, અમૃતભાઈ, બાબુભાઈ નાઓ કોઈ વાર તેમની પાસે ઉઘરાણી આવેલ હોય તેઓ મેં જાણેલ નથી, પરંતુ આ ગુણવંતભાઈ મારા મિત્ર અવારનવાર તેઓને મળતો હોય. તારીખ 28/3/19 રોજ સવારના જે બાબુભાઈનો જે બનાવ બતાવવા માંગે છે સાહેબ પ્રોસિક્યુશન, એ દિવસની વાત છે. That nullified the fact which is wrongly mentioned by the prosecution. 28/3/19 રોજ સવારના હું તેઓને મળવા માટે તેઓના ઘરે ગયેલો હતો. તે વખતે હું ગુણવંતભાઈ સાથે બેઠેલો હતો. તે વખતે મને જણાવ્યું કે હું આર્થિક મુશ્કેલીમાં છું. આ હાલ મને કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી અને ખૂબ જ મુશ્કેલી છે. તેઓની પત્નીએ મને જણાવ્યું કે પૈસાની મુશ્કેલીને કારણે ગઈકાલે ગુણવંતભાઈ આગલોડ ગામે જતા રહેલા, ત્યાં ઝેરી દવા પીવાનો પ્રયત્ન કરેલ. પૈસાની મુશ્કેલીના કારણે ગઈકાલે આગલોડ ઝેરી દવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ અમને જાણ થતા અમો તેમને સમજાવીને ઘરે લઈ આવેલ છે તેવું જણાવેલ. પરંતુ ગુણવંતભાઈએ કોઈના નામનો ઉલ્લેખ કરી કોની પાસેથી કેટલા પૈસા લીધેલ છે તેવું કંઈ જણાવેલ નહોતું. ના મિસિસને પણ જણાવેલ નથી. તેથી મેં તેઓને સમજાવેલ નાણાકીય પરિસ્થિતિ કોઈ રીતે સોલ્વ કરી સુધરી જશે તેવું જણાવેલ. તે પછી હું બહાર નીકળેલ તે વખતે તેઓના ઘરે એક માણસ આવેલો હતો અને તે ગુણવંતભાઈને મળવા માંગતો હતો તેવું જણાવેલ. તેથી મેં ગુણવંતભાઈને મળતા તેઓને જણાવ્યું કે હું પૈસાની ઉઘરાણી કરવા માટે આવ્યો છું, તમે મને પૈસા આપો. તો ગુણવંતભાઈએ જણાવ્યું કે હું પ્રયત્ન કરું છું, વ્યવસ્થા થઈ જશે તેમ કહેલું.
જેથી મેં પણ તે ભાઈને જણાવ્યું કે વ્યવસ્થા થઈ જશે એટલે તમે તમારા પૈસા મળી જશે. તો તે ભાઈએ તેમની પાસેની બાટલી બતાવેલી કહેલ તે પૈસા નહીં આપો તો જવાનું તેમ કહી માણસ બેસી રહે. માણસ બાબતે ગુણવંતભાઈને પૂછતા તો નિર્સર્ગ બનો માણસ હોવાનું જણાવે. તે પછી હું ગુણવંતભાઈ સહકારીજીની પાસે આવેલ મારી ઓફિસે આવેલા. ત્યાં બેસી એકાદ કલાક અમે વાતચીત કરેલી હતી. પૈસાની તકલીફ હોય તો તમારી મિલકતો સાથે સરખામણી કરી જે થાય તે માણસોને સાથે રાખી આપણે નિકાલ કરી દઈશું. અને ગામમાં બધાને જણાવો કે 4 કરોડ રૂપિયાનું સેટિંગ થાય તેમ છે. તેમાંથી નાણાં આપવાના છે જેથી તમને થોડી સમય મળી જશે. એવી વાત કરી તેઓને સમજાવેલા, પરંતુ તેઓ ચિંતામાં તેમણે જણાવ્યું કે મારી મિલકતોમાંથી મારી લેવડ દેવડ બાબતે સેટ કરી આપો, પરંતુ તેમ કરતા મારી વાત જાહેર થઈ જાય તેમાં નાણાકીય લેવડ દેવડ પત્તા પણ મારી આબરૂ તો જવાની જ છે. મારી મિલકત પણ વેડફાઈ જાય અને મારો પરિવાર જેને માટે મેં આ મિલકત ભેગી કરી છે તેનું શું થાય તેમ જણાવેલ. તે પછી ગુણવંતભાઈ મારી ઓફિસથી નીકળી ગયેલા હતા. Then last pair મેં કાઇન્ડલી સર પહેર્યું સર. આ ગુણવંતભાઈએ લોકો પાસેથી નાણાં લીધેલ હોય તેઓએ ક્યાં રોકાણ કરે છે તે બાબતે જાણતો હતો, પરંતુ ગુણવંતભાઈ ઘણા માણસો પાસેથી ડિપોઝિટ પર નાણાં લેતા હતા અને સમયે તેઓને પાછા પણ આપી દેતા હતા. તેવી એક વાત મેં જાણેલ છે. તેઓનો વ્યવહાર સારો હતો જેથી લોકો તેઓના ઉપર વિશ્વાસ મૂકી નાણાં આપતા હતા, લેતા પણ હતા. એ રીતે મારા એક ઓળખીતા કાંતિભાઈ તુલસીભાઈ પટેલ વાળાઓએ પણ આ ગુણવંતભાઈને તારીખ 19/3/19 20 લાખ આપેલા અને 26/3/19 બીજા 6 લાખ રૂપિયા આપેલા તેવું મેં જાણેલ છે. Now sir, the driver of the deceased person Gunanbhai was the statement of that Chimanbhai Singh Shankar Singh Chauhan was also recorded by the police concerned sir, in which sir he state like this sir કે ગુણવંતભાઈના છોકરાને ફેઝ સ્કૂલમાં ભણવા મૂકેલ હોય તેની પરીક્ષા સમયે તેની સાથે આવતો જતો હોય. આ ફેઝ સ્કૂલ વાળાને હું ઓળખું છું, નોટ બાય અધર વે સર. Then sir Then, sir, I may lead to the Honorable Court's kind attention to the one landmark decision, sir, delivered by their Lordship in Supreme Court, sir. In the case of Rafullah Kumar Samal and others versus Fayez versus State. And judgment pronounced is on 1978, sir. This is landmark decision delivered by their Lordship, sir, with respect to the provisions of section 227 of Code of Criminal Procedure, sir. And I may lead your Honor's kind attention to the para number, sir. Page number 5, sir. 5 of the judgment, sir. In the aforesaid case, this court was considering the scope and ambit of section 209 of the code of old section of 227, sir. Thus, in consideration of the authorization mentioned above, the following principles emerge: that the judge, while considering the question of framing the charges under section 227 of code, has the undoubted power to sift and weight the evidence for the limited purpose of the finding out whether or not a prima facie case against the accused was made out or not. Second, where the material placed before the court discloses grave suspicious against the accused which has not been properly explained, and the court will be fully justified in framing a charge and proceed with the trial. Then third, test of determining the prima facie case would naturally depend upon the fact of the each case, and it is difficult to lay down a rule of universal application by large. However, if two views are equally possible, the judge is satisfied that evidence produced before him, while then giving rise to some suspicious but not grave suspicion against the accused, he will be fully within the right to discharge the accuser. Then fourth, that the exercising the jurisdiction under section 227
of the court, the judge, which under the present code is a senior and experienced judge, cannot act merely as a post office or a mouthpiece of the prosecution, but has to consider broad probabilities of the case, sir. The total effect of the evidence and the document produced before the court and any basic infirmities appearing in the case and so on. This, however, does not mean that the judge should make a roving inquiry into the pros and cons of the matter and weigh the evidence as if he was conducting the trial. Now, sir, these are the basic principles, sir, while considering this application under section 227. Now, another ruling is also delivered by their lordship in Supreme Court, sir, in criminal appeal number 93 by 2019, sir. And in this judgment, sir, their lordship in para number 8, sir, state like this, sir. Conviction under section 306 IPC is not sustainable on the allegation of harassment without there being any positive action proximate to the time of occurrence on the part of accused. Direct involvement must be there, sir, and harassment without being any positive action proximate to the time of occurrence to the part of the accused, sir. This is the prime consideration, sir. In order to bring a case within the purview of section 306 IPC, there must be a case of suicide, and in the commission of the said offense, the person who is said to have abetted the commission of suicide must have played an active role by an act of instigation or by doing certain act to facilitate the commission of suicide, sir. Then there will also consider, sir, the provision of section 107 of IPC, which is enumerated in Chittesh Kumar Chopra versus State, sir, in which also the said thing, sir, is reiterated, sir, by saying that yet a reasonable certainty to incite the concurrence must be capable of being spelled out, where the accused had by his act or omission by a continuous course of conduct. Continuous course of conduct is also necessary, sir, to prove the abatement of any accused, sir. By his fact, act, omission, or by continuous course of conduct, created such circumstances that deceased was left with no other option except to commit suicide, in which case an instigation may have to be inferred, a word uttered in a fit or anger or emotion without intending the consequences to actually follow, cannot be said to be instigation, sir. Suppose कोई बार कोई उघराणी गयो है कदाच कहीं गुस्साમાં બોલી भी ગયો है, तो that cannot be treated to be instigation, sir. That is what's held by their lordship in Honorable Supreme Court, sir. Then another landmark decision is delivered by their lordship in Supreme Court, sir, in a criminal appeal number 572 by 2002, sir. And this decision, sir, their lordship state like this, sir, in page number 3, sir, of the ruling, sir. A word uttered in a fit of anger or emotion without intending the consequence to actually follow cannot be said to be instigation. If it transferred to the court that a victim commits suicide was hypersensitive or ordinarily pellutant discord or differences in domestic life quite common to the society to which the victim belonged, and such petulance, discord or differences were not expected to induce a similar circumstances individual in given society to commit suicide. The conscience of the court should not be satisfied for the basing a finding that accused charged for the abetting the offense of suicide should be found guilty. The statement of Sasi Bhushan recorded under section 161 CRPC is annexed as Annexure P, this appeal, and going through the statement we find that he has not stated that the deceased had told him that the appellant had asked him to go and die. Even if we accept the prosecution story as it is, the appellant did not tell the deceased
to go and die, it itself does not institute the ingredient of instigation. The word instigate denotes incitement or urging to do some drastic and unadvisable action or stimulate to insights. Assuming that the deceased had taken abusive language seriously, he had enough time in between to take over the reflect thereof. Therefore, it cannot be said that abusive language which has been used by the appellant on 25th July. Now I'm kind to see that on 18th, 2 suicide notes were wrote down, in which my name, accused number first name is not there, sir. And he also tried to commit suicide on 27th, sir, after lapse of 9 days, sir. And thereafter, lapse of 11 days, sir, he commits suicide, sir. So he has sufficient time to think over the situation, sir. And this what is this held by their lordship in the Supreme Court's decision, sir. Then lastly, one all decision is there, sir, of Honorable Supreme Court of 2019, sir, in a case of criminal appeal, sir. And in which also the said thing is reiterated, sir. So in all, sir, I made Honor's kind attention, sir, that the name of accused number 1 is not mentioned in suicide note, sir, nor any witnesses after Akasmat declaration, sir, stated any allegation, sir, shows any statement, sir. Even prosecution has not produced any documentary evidence, any statement, sir, after Akasmat Maut, sir, till filing of the complaint after 45 days, sir, and after getting the suicide notes by the complainants. So in that circumstances, sir, when there is no evidence against me, sir, no statements, sir, given, even after trying of committing suicide on 27th March 2019, sir, and even, sir, even family members, sir, are not saying anything, sir, while the statements were recorded by the investigating officer of Akasmat Maut case, sir, against me or any of the accused, sir. I may tell as a command as being officer of the court, sir. So, sir, I request Honorable Court, sir, to discharge my client, accused number 1, looking to the fact of the case, looking to the statement recorded by the prosecution, looking to the evidence on the record. That is my say. May please, Your Honor. The present application under the section 227 of CRPC by the it's number 1, Nisarg Giriraj Pandya, in the reference of the IPC section 306, 5062 and 114 and Money Laundering Act 2011, 33, 140 and 42. Main basic submission from the accused side. I read his application and give the answer. એમની એપ્લિકેશનમાં એક ફર્સ્ટ પેરા 3 અશોકભાઈ ચુનીલાલ મોદી એનો રેફરન્સ લઈ અને નિવેદન મૂકેલું છે. અશોકભાઈ ચુનીલાલ મોદીના નિવેદનમાં યસ યસ એ જ વાંચું છું. એ જ એના ઉપર આધાર રાખે છે, એનું જ હું સ્ટેટમેન્ટ વાંચું છું. અશોકભાઈનું અમો સામાજિક રીતે તેઓના બેસણામાં ગયેલા, પરંતુ ત્યાં સુધી આ ગુણવંતભાઈને કોને કેવું દેવું હતું એ બાબતે કોઈ ચર્ચા થયેલી ન હતી. એટલે અશોકભાઈ મોદી હેવ નો નોલેજ. આ એક એવો વિટનેસ છે, એમણે જેટલા વાંચ્યા છે 2-3 જે સી સમરીનો જે રિપોર્ટ વાંચ્યો છે એમાં ડિટેલમાં નથી જતો. એની એક લાઈનમાં એવું કહેવું હોય તો
હા, એમનો એક લાઈનમાં સાહેબ જેને કહેવું હોય તો એવી રીતે એક ચોરના 2 જણાએ ચોરી કરતા જોયો એટલે એને કોર્ટમાં એવું કહ્યું કે મેં 100 સાક્ષી લઈ આવું જેમણે મને ચોરી કરતા નથી જોયો, એવા હું 100 લઈ આવું એમ. એટલે આ એવા લોકો છે કે જે કશું જાણતા નથી. અમે સાંભળ્યું નથી, ચર્ચા કરી નથી. મેં એવું જાણેલું કે એને લેવડ દેવડ કરેલી, મેં એવું જાણેલું કે પૈસા લેતો હતો, મેં એવું જાણેલું કે આપ લેવડ દેવડ કરીને એકબીજાને આપતા હતા, આમ કરતા હતા, આમ કરતા હતા. મને એવું લાગેલું કે ભાઈ આર્થિક સંકરામણમાં છે. એટલા માટે એમણે આ જે 4 વિટનેસીસ છે એમાં આ અશોક મોદી તો કઈ જાણતો નથી. સેકન્ડ વિટનેસ છે એમના કાંતિભાઈ તુલસીભાઈ પટેલ. કાંતિભાઈ તુલસીભાઈ પટેલ જે છે એનું એમ કેવું છે કે મેં 6 લાખ રૂપિયાની એની સાથે લેવડ દેવડ કરી છે મરનાર સાથે, અને મારી ડાયરીની નકલ છે હું રજૂ કરું છું. એને પૈસા લેવડ દેવડ હશે એને રજૂ કરીએ છીએ. એનાથી આઈપીસી 306-107 ના આ આરોપીને શું મદદ મળે છે? લેવડ દેવડ હશે, નાણાકીય લેવડ જે કરી હતી એમાંથી તો ઇસ્યુ ઉભો થયો છે 306-107 નો. એટલે એનાથી આ કેસ સાથે એને કોઈ કનેક્શન નથી. એમણે જે બીજો લખ્યો એ. ત્રીજો એમણે લખ્યો છે વિટનેસીસ એમની અરજીમાં કચરાભાઈ ના જવાબમાં છે, બીજા દિવસે ગુણવંતભાઈના ઘરે બેસવા ગયેલ હતો ત્યારે ગુણવંતભાઈની ગાડીના ડ્રાઈવર ચીમનભાઈ ત્યાં હાજર હતા. એમણે મને વાત કરેલ કે ગઈકાલ તારીખ 28/3/19 ના રોજ સવારના આશરે 10 વાગ્યામાં હાજર હતા. તે સમયે એક ભાઈ આવેલ હતા અને ઘરમાં ઘૂસી જઈ ગુણવંતભાઈને કહેલ કે મારું નામ બાબુભાઈ રણછોડભાઈ ચમાર છે, હું હાથરોળનો છું અને નિસર્ગ ગિરિરાજ પંડ્યાએ મને મોકલેલ છે. હું તેઓની ફેસ સ્કૂલમાં પટાવાળા તરીકે નોકરી કરું છું. ગુણવંતભાઈ ક્યાં ગયા એમને બોલાવ. મને નિસર્ગભાઈએ તેઓના પૈસા લેવા માટે મોકલેલ છે, પૈસા આપો નહીતર જોવા જેવી થશે. અને તેમ કહેતો ગુણવંતભાઈ આવતા તેમની સાથે ઝપાઝપી કરી ઘરમાં ઘૂસી જતો, ઘરની બહાર નીકળી જવાનું કહેવા જતો બૂમા બૂમ કરવા લાગેલ અને જેથી આજુબાજુના માણસો પણ ભેગા થઈ ગયેલ હતા. તે પછી તે ભાઈ ઘરની બહાર નીકળી બગીચામાં જઈને બેઠો, એટલે ઘરની અંદર જ ગાર્ડન છે એક બાજુ, અને બૂમા પાડી કહેતો હતો કે મને નિસર્ગભાઈએ બૂમા પાડી કહેતો હતો કે બોટલ નથી જોવાની, હજુ તો ઝેરી દવા લઈને મોકલેલ છે અને નિસર્ગભાઈએ મંગાવેલ રકમ આપી દો નહીં તો હું આ દવા તમારી સામે પી જઈશ, અને જો નિસર્ગભાઈ આપેલ રકમ ના આપવી હોય તો આ દવા તમે પી જાઓ એમ કહી ધમકી આપતો હતો. અને તે પછી ગુણવંતભાઈએ કહેલ કે નિસર્ગભાઈ જોડે વાત થઈ ગયેલ છે, તું અહીંથી જતો રહે એમ કહેવા નીકળી ઓફિસે એમ કહીને ગુણવંતભાઈ પોતાનું ઘર છોડીને એમ કહી જતા રહ્યા. તેમ છતાં આ માણસ ઘરે જ બેસી રહેલ. તેથી મેં ભાઈને કહેલ કે તું ભાઈ તું અહીંયાથી જતો રહે તેમ કહેતો તે મારી સાથે પણ ઝપાઝપી કરવા લાગેલો અને વધુ બૂમાબૂમ કરતો. આજુબાજુના માણસો ભેગા થઈ ગયેલા હતા. તે પછી જયભાઈએ નિસર્ગભાઈ સાથે વાત કરેલ અને નિસર્ગભાઈએ કહેલ કે તું પાછો આવી જા તેમ જણાવતો એ ભાઈ જતો રહેલ એવી વાત કરેલ. અને એ જે રેકોર્ડિંગ જે છે એ હવે શિલ્પાબેનના સ્ટેટમેન્ટથી વાંચું છું. મારું નામ શિલ્પાબેન, 4/4/19 નું એમનું નિવેદન. ગઈ તારીખ 28/3 તેના બાબુભાઈ રણછોડભાઈ ચમાર અમારા ઘરે ઝેરી દવાની બોટલ લઈને આવેલ. તે સમયે અમારા ઘરે અમારા ઘરના સભ્યો સિવાય મારા પતિની ગાડીના ડ્રાઈવર ચીમનસિંહ હાજર હતા, જેનું મેં રેફરન્સ કચરાભાઈના નિવેદનમાં આપ્યું એ. અને અમારા ઘરે સફાઈનું કામ કરતા બીજા પણ જેઓને બનાવની પૂછો જણાઈ આવશે એમને એ પણ લખાયું કે એમને બી પૂછશો તો આપના હકીકત જણાઈ આવશે. તેમજ અમારા ઘરે સીસીટીવી કેમેરા લગાડેલા છે, તેમાં પણ આ બાબુભાઈ ચમારની હાજરી જણાઈ આવે છે. તેઓ ઝપાઝપી કરતા નજરે પડે છે. તેમજ આજુરોજ આપશ્રીએ મારા પતિના હસ્તાક્ષર વાળા સ્ટોનર સુસાઇડ નોટ પણ એ દિવસે કબજે લીધેલ છે. તે ઉપરાંત મારા દીકરા જયકુમારે સીસીટીવી કેમેરાની ફૂટેજની ડીવીડી અને નિસર્ગ પંડ્યા સાથે કરેલ ફોનની વાતચીતની ઓડિયો સીડી રજૂ કરતા તે પણ આપશ્રીએ કબજે લીધેલ છે. અને મારા હસ્તાક્ષરના પતિના હસ્તાક્ષર વાળું જૂનું લખાણ મળી આવે તેવું રજૂ કરી
અને એટલે એ પણ એમણે કબજે લીધું અને એ મુદ્દા માલ તરીકે છે કોર્ટમાં રેકોર્ડિંગ અને સીસીટીવી ફૂટેજની કોપી એ બંને મુદ્દા માલ તરીકે છે. એટલે એમની સામે પ્રથમ દર્શનીય આ એમનું સ્ટેટમેન્ટ કચરાભાઈએ પણ એને સમર્થન આપ્યું. ત્રીજાએ આધાર રાખ્યો હિતેશભાઈ ઉપર. આ હિતેશભાઈ જે છે આ ગુણવંતભાઈ આ લોકો પાસેથી નાણાં લીધેલ હોય તો તેઓએ ક્યાં રોકાણ કરેલ હશે એ બાબતે હું કઈ જાણતો નથી, પણ પરંતુ ગુણવંતભાઈ ઘણા માણસ પાસેથી લેતા હતા અને આપી પણ દેતા હતા તેવું મેં જાણેલ છે. નથિંગ પર્સનલ નોલેજ. આ કેસ બાબતે નિસર્ગ ના ઇન્વોલ્વમેન્ટ બાબતે આ જેટલા સાક્ષીઓ એમને આ અરજીમાં લખ્યા એમને તો આ નિસર્ગની ગુણવંતભાઈની લેવડ દેવડ બાબતે જ કશી ખબર નથી, નિસર્ગની લેવડ દેવડ બાબતે પણ ખબર નથી, એની કોઈ રિલેવન્સી નથી. વાત રહી સમરી રિપોર્ટની. સમરી રિપોર્ટ તો રિજેક્ટ થઈ ગયો, એ બંધ, અને એના પછી પ્રોપર ઇન્વેસ્ટિગેશન ડીવાયએસપીથી થયું અને એમણે ચાર્જશીટ કર્યું કે ભાઈ આગળના અધિકારીએ ઇન્વેસ્ટિગેશન બરાબર કરેલું નથી. આ એક વાત. બીજી વાત 107 એટલે આ ચાર જે છે શિલ્પાબેન અને એમના દીકરાના નિવેદન પણ હું વાંચી લઉં સાહેબ, એટલે એકદમ શોર્ટ થઈ જાય મારે. શિલ્પાબેન પણ 28/3/19 રોજ આશરે 9:30 વાગે અમારા ઘરે નિસર્ગ પંડ્યાનો માણસ બાબુભાઈ રણછોડભાઈ ચમાર દવાની બોટલ ઉઘરાણી કરવાને હું મારા પતિ મારો પુત્ર જય અને મારી પુત્રી કૃતિ એમની બધી વાત માની લઈએ. આ માણસ ધાર્મિક હતો, સારો હતો, પ્રતિષ્ઠિત હતો. એના ઘેર નિસર્ગ પંડ્યા જેને કંઈ લાગતું ઓળખતું નથી એવા બાબુભાઈ ચમાર જે એનો માણસ છે એને ત્યાં મોકલે છે. એના ઘેર જઈને એને ત્યાં તોફાન કરે છે, ઝઘડો કરે છે, આજુબાજુ સોસાયટીના માણસો ભેગા થાય એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરે છે જેને અને આગળ હું મારા પતિનો પુત્ર જઈને ચીમનસિંહને વગેરે ઘરે હતા. અમારો ઘરનો ખખડાવતા પિન્ટુ કિચનમાં પૂછતા મારું નામ બાબુભાઈ રણછોડ, હું આથરોલનો છું અને ગુણવંતભાઈનું કામ મને નિસર્ગભાઈએ પૈસા લેવા મોકલેલ છે. તમે મારા પતિ એ વખતે પૂજા પાઠ હતી, પિન્ટુએ બેસેલ નહીં, ઉભો રહેલ ને પછી પિન્ટુને મારા પતિ આવેલ માણસની વાતે બેસાડો, હું ત્યાં આવું જ છું તેમ જણાવી તે તૈયાર થઈ ઉપરના માળે ગયેલ. ના બાબુભાઈ ચમારા મારા ઘરના આગળના બાકડા ઉપર બેસેલો હતો. દરમિયાન મારા પતિના મિત્ર હિતેશભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ આવેલ અને તેઓ મારા પતિ ઉપરના રૂમમાં હોય જેમનું મેં રેફરન્સ લીધો કે હિતેશભાઈ પણ આના એ હતા અને આ ભાઈ આવેલો એ હિતેશભાઈનો પણ રેફરન્સ વાંચી લો. તેઓની પાસે ગયેલ. આ વખતે હું આ બધા જ લોકો સીસીટીવીમાં દેખાય છે, એવું નથી પાછું કે આ હિતેશભાઈ પણ આયા એ સીસીટીવી દેખાય છે, આ બાબુભાઈ આયા અને એ બધું જે તોફાન કર્યું એ પણ દેખાય છે. એ બધું જ વસ્તુ સીસીટીવીમાં અવેલેબલ છે. પિન્ટુ અને ડ્રાઈવર ચીમનભાઈ પાસે છે મને નિસર્ગભાઈએ દવાની બાટલી આપી પૈસા લેવા મોકલેલ છે, પૈસા આપો નહીં તો હું અહીં દવા પી લઈશ તેમ કે જોરથી બોલવા લાગે. દરમિયાન મારા પતિ તથા હિતેશભાઈ બંને નીચે આવતા બાબુભાઈ એકદમ તેની પર નિસર્ગભાઈના કે નિસર્ગભાઈ દવા પૈસા લો, રકમ આપી દો નહીં તો હું દવા તમારી સામે પી જઈશ અને પૈસા ના આપો દવા તમે પી જાઓ તેમ કહેતો મારા પતિએ કહેલ કે નિસર્ગભાઈ જોડે વાત કરી હું હમણાં મગજમારી કર્યા વગર જતો રહે તેમ જણાવી મારા પતિ હિતેશભાઈ સાથે પછી ગાડીમાં કે આ બાબુભાઈ ચમાર અમારા નોકર પિન્ટુ ડ્રાઈવર સાથે ધક્કામુક્કી કરી બોલાચાલી કરવા લાગે અને તેને ખિસ્સામાંથી બોટલ કાઢી અને મંદિરમાં અને તેની પાસેથી બોટલ લેવા પર પરંતુ આપેલ નહીં, જેથી આ વખતે અમારા ડ્રાઈવર મગનસિંહ બાબુભાઈનો હાથ પકડી ખેંચીને તે વખતે બાજુમાંથી અમારા પડોશી કલ્પેશભાઈ પણ આવી ગયેલા. બાબુભાઈ વધુ પડતી મગજમારી કરતો હોય અમારા દીકરા જય નિસર્ગભાઈ સાથે ફોન પર વાત કરતા. નિસર્ગભાઈએ જણાવ્યું કે બાબુભાઈને ફોન આપો. એ બધું જે નિસર્ગભાઈ ને બાબુભાઈ વચ્ચે જે વાત થઈ એ જયને જે વાતચીત થઈ એ અને એના પહેલાના જે કંઈ રેકોર્ડિંગ હતા એ બધા જ અહીંયા રજૂ કરેલા છે અને પોલીસે કબજે લીધેલા છે. જેથી બાબુભાઈને ફોન આપતા નિસર્ગભાઈએ વાત કરેલ ત્યારે બાબુભાઈ શાંત પડેલ. તે પછી બાબુભાઈ અમારા ઘર બહાર આશરે અડધો કલાક ઓટા ફેરા કરેલ અને એ પછી તે જતો રહેલો. અને આ બનાવ વખતે અમારા નોકર પિન્ટુભાઈએ પણ બાબુભાઈના ફોન પર નિસર્ગભાઈને વાતચીત કરેલાનું પિન્ટુના કહેવાથી જાણેલ હતું.
નિસર્ગભાઈને વાતચીત કરેલાનો. એટલે જે નોકર હતો પિન્ટુ, એણે પણ નિસર્ગ જોડે ફોન પર વાત કરી કે ભાઈ આ માણસ અહીંયા આવીને તમારો આ મોકલ્યો છે, ધમાલ કરે છે અને આ લઈ જાઓ એમ. ત્યાર પછી એના ભાઈનો જયકુમારનો પણ એ જવાબ છે. એમાં એને આજે વિગત આખી બની એ સેમ વસ્તુ એને કહી છે. એ સિવાય હિતેશભાઈનો જે જવાબ છે એની અંદર પણ હિતેશભાઈએ હું બહાર નીકળેલ તે વખતે તેઓના ઘરે એક માણસ આવેલ હતો, તે ગુણવંતભાઈને મળવા માંગતો હતો તેવું જણાવે. જેથી ગુણવંતભાઈ તેને મળતા હતા કે હું પૈસાની ઉઘરાણી કરવાની, તમે મને પૈસા આપી દો. ગુણવંતભાઈ, હું પ્રયત્ન કરું છું, વ્યવસ્થા થઈ જશે. તેથી તેમણે કહ્યું કે મેં પણ તે ભાઈને જણાવ્યું કે હવે એટલે તમારા પૈસા, તો એ ભાઈ કે ઝેરી દવાની બાટલી હોય ને પૈસા નહીં આપો તો હું જવાનો નથી એમ કહીને બેસી ગયે. અને આ બાબતે ગુણવંતભાઈ તેઓ કે નિસર્ગભાઈનો માણસ છે અને એ ગુણવંતભાઈ સકારે. અને પછી એ એમને લઈને હિતેશભાઈ ત્યાં જતા રહે એમ કઈ. એટલે પ્રથમ દર્શનીય જે દિવસે આ બનાવ બને, આ બધા બનાવની જે વાત છે સાહેબ, એ 28/3 અને 29/3 આ બનાવ બને. એના પછી એટલે સૂન બિફોર ડેથ જે લાસ્ટ જે એમની જે તકરાર હતી, ઇન્વેસ્ટિગેશન પ્રક્રિયા જે હતી, એમાં લાસ્ટ જે 2 માણસો વિશેષ રૂપે ઉમેરાય આરોપી નંબર એક નિસર્ગ, અને એને એક ઉપયોગ કર્યો એના પટાવાળાનો, અને એવું કેરેક્ટર મોકલવું જેને ભલે પૈસા હાથે લેવા પણ આ ત્યાં જઈને આવું સ્ટન્ટ કરે કે સાચું કરે કે જે કરે, પણ એમ કે દવા પીવાનું હું અહીં પી જઈશ, આમ કરી દઈશ, તેમ કરી દઈશ, એવું એક આખો ઇન્સ્ટિગ્યુશનનો માહોલ ઉભો કર્યો, ઉશ્કેરણી કરી. એટલે પ્રથમ દર્શનીય ત્યાં જે લોકો હાજર હતા, હિતેશભાઈ, જય, પિન્ટુ એમનો ડ્રાઈવર અને આ શિલ્પાબેન અને એમની દીકરી કૃતિ, આ બધાના સ્ટેટમેન્ટમાં આ નિસર્ગભાઈનો માણસ છે, ઉઘરાણી આવ્યો, ફોન ઉપર વાત થઈ અને ફોનનું રેકોર્ડિંગ, એ વસ્તુની હકીકતને પ્રથમ દર્શનીય પ્રાઇમા ફેસી સફિશિયન્ટ મટીરિયલ તરીકે વાંચવાનું રહે કે ભાઈ આ આરોપીનું 306ના એબેટમેન્ટમાં જે તત્વો છે 107ના વાંચી લો. 107 કૃત્યનું દુષ્પ્રેરક, કોઈ કૃત્ય કરવા માટે કોઈ બીજી વ્યક્તિને ઉશ્કેરે, ફર્સ્ટ પ્રિઝ્યુમ ઉશ્કેરે એને કઈ બી કરવા, તમે પીજો દવા નહીં તો હું પીજે, મારા શેઠે મોકલ્યો છે કીધું છે. બીજું, કોઈ કૃત્ય કરવા માટે બીજી એક કે વધુ વ્યક્તિઓ સાથે કોઈ કાવતરામાં સામેલ થાય, એ કાવતરાને અનુસરીને તો માણસ જ બાબુભાઈને લેવડ દેવડ જ નથી. શું કામ ગયો, કોના કહેવાથી ગયો? એ ફેઝ સ્કૂલમાં નોકરી કરે છે. એટલે જે ફેઝ સ્કૂલ જે છે એ નિસર્ગ પંડ્યાની છે. એટલે નિસર્ગ પંડ્યાની જે ફેઝ સ્કૂલ છે ત્યાંથી એના પટાવાળાને મોકલે છે અને આ એક ઉશ્કેરણી કરાવે છે. ત્યાં કમરનાર જે છે એ ડિપ્રેશનમાં આવે, ટેન્શનમાં આવે, કોઈક અજુગતું પગલું ભરી દે, કંઈક કરવા ગભરાય, ડરે એનાથી, એટલે એના કાવતરામાં સામેલ થાય એ પણ છે. અને કોઈ કૃત્ય કરીને કરવાનું ગેરકાયદેસર રીતે ટાળીને એવું કૃત્ય કરવામાં ઈરાદાપૂર્વક મદદ કરે, આ ત્રીજું એનું ઇન્ડિગ્રિયન્ટ છે, એ દુષ્પ્રેરણમાં આવે. અને સ્પષ્ટીકરણ પણ જોઈએ સાહેબ. કોઈ કૃત્ય કરતા પહેલા કે કરતી વેળા તે કરવાની સરળતા કરી આપવા માટે જે કંઈ કરે અને તેમ કરીને તે કૃત્ય કરવાનું વધારે સરળ બનાવે તો તે કૃત્ય કરવામાં મદદગારી કરી કહેવાય. એટલે મદદગારી પણ એની અંદર સ્પષ્ટ 107માં આપી દીધી. 107 306ની સાથે 107 જે છે એનાથી જે આવશ્યક તત્વો જોઈએ આઈપીસી 107ના, એ આવશ્યક તત્વો અહીંયા સંતોષાય છે કે આરોપી નંબર 1 નિસર્ગ, બીજા લોકો તો જો હતા જ, પણ એણે એ દિવસે 28 તારીખે આ કર્યું અને 29મી તારીખે પેલા ત્યાં દવા પીધી, નાણાંની લેવડ દેવડ કે જે હોય એમની જે ઉઘરાણી, એમણે જે વાંચ્યું કે ભાઈ ઉઘરાણી કરવી એ ગુનો નથી,
ઉઘરાણી કરવી એ ગુનો નથી. ઉઘરાણી કરવા માટે ગેરકાયદેસરના કૃત્યો કરવા એ ગુનો છે. માણસને ઉપાડી લેવો, એને જઈને મારવાની નાખવાની ધમકીઓ આપવી, એને ત્યાં આ રીતે એનું ઇન્સ્ટિગેશન કરવું, દવાઓ પીવડાવવાના, માણસો બહાર આવી જાય, 50-100 માણસોની હાજરીમાં એની પ્રતિષ્ઠા આણવી, એના ઘેર જઈને ધમાલ કરવી, આ જે કરવું એ ગુનો છે. અને એનું જ આ એબેટમેન્ટ અને એની એ ઉશ્કેરણીના પરિણામે જ મરનાર જે મૃત્યુના નજીક પહોંચ્યો હતો જે લોકોના ત્રાસથી, એમાં એમણે વધારાની મદદગારી કરી અને આ આરોપીને આત્મહત્યા કરવામાં લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર 29 તારીખના રોજ એને પોતાનું જીવન છોડી દીધું. આ બનાવ છે. એટલે પ્રથમ દર્શનીય અહીં પુરાવો છે. એમણે જજમેન્ટ વાંચ્યું એ પહેલા સર, એ જે પ્રફુલ્લાનું જજમેન્ટ વાંચ્યું એમણે, યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા વર્સિસ પ્રફુલ્લા કુમાર સેમલ એન્ડ અનધર. સેવન એમાં એવું લખ્યું છે, ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટે, where the Honorable Supreme Court formulated the following 7 guiding principles. The judge will, considering the question of framing of charge under section 227 of CRPC, has the undoubted power to sift and weigh the evidence for the limited purpose for finding out whether or not a prima facie case against accused has been made out. To determine prima facie would depend upon the facts of each case, where the material placed before the court disclose grave suspension against the accused which have not been properly explained. હવે બરાબર જોયું. The court will be fully justifying in framing the charge and proceeding with the trial. કઈ આમ શંકા લાગે એવો પુરાવો છે તો શંકા તો બે તરફની છે, એટલે એમાં તો પછી ચાર્જ ફ્રેમ કરવો પડે. ત્યાર પછી સાહેબ એની આગળ બે જજમેન્ટ, એક 2009-3 SCC 850. The jurisdiction of session judge at the time of discharge is very limited. The charge can also be framed on the basis of strong suspension. Marshalling and appreciation of evidence is not into domain of the court at that point of time. અહીં સાહેબ એ બધા જે સ્ટેટમેન્ટ વાંચે છે એ તો તપાસવું આવશે, એમની રિલેવન્સી છે કે નહીં આ કેસ સાથે. મેં બતાવી પ્રાથમિક કશું જાણતા જ નથી, એમની રિલેવન્સી જ નથી. એ તો બધા ખાલી એમ કે અમે આવું જાણીએ છીએ, આવું જાણેલું, આવું જાણેલું, આવું જાણેલું. ઇન્સ્ટિગેશન, લેવડ દેવડ અને જે કંઈ બનાવો બન્યા મરનારના મૃત્યુ સુધીના, અથવા સુસાઇડ નોટમાં જેની લેવડ દેવડો છે એ અને આ આરોપી સાથેની જે લેવડ દેવડો છે એ લોકો સાથેના વ્યવહારો બાબતે આ બધા શું જાણે છે, એ બે વચ્ચેની જે કંઈ પણ વાતચીત થઈ, એ બે વચ્ચે જે કંઈ બનાવ બન્યા, જે 28 તારીખે બન્યું, એ બાબતે શું જાણે છે? કશું નહીં. એ બાબતે કંઈ જાણતા નથી. આ એવા વિટનેસીસ છે કે જે બહાર હવામાં વાતો કરી કે બધું આવું છે ને આવું છે ને આવું જાણ્યું ને આવું જાણ્યું ને. જે પ્રથમ આઈઓ એ વાત કરી હતી જે એની અંદર કે જે પ્રથમ ચાવડા ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર હતા, એ જે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરતા હતા, જેમને સમરી રિપોર્ટ બને, આખો સમરી રિપોર્ટ જો તો આવું હશે, એમણે બહુ પૈસા વાપર્યા હશે, એમણે આવું કર્યું હશે, નથિંગ. આના બધા બેંક એકાઉન્ટની કોપી અહીં છે. કોઈ બેંક એકાઉન્ટમાં 7, 8, 10 લાખ રૂપિયાથી વધારે કદી કોઈ વ્યવહાર નથી. 2 લાખ કે 5 લાખ કે 50,000 કે આખી 12 મહિનાની લેવડ દેવડ 10-12 લાખ રૂપિયાથી વધારે નથી. જે 3 એકાઉન્ટ છે એના બેંકના એ બધા છે, જરૂર પડશે તારે રજૂ કરીશું. પ્રાથમિક તારે છે મારી પાસે, એ બેંકની હાથે કોઈ નિસ્બત નથી, પણ એ આવશે તારે ખુલાસો રજૂ થશે. એક લોકર છે, સીલ કરેલું છે, આજે પણ સીલ છે. એ અહીંયા આની અંદર નાગરિક બેંકમાં એ રેકોર્ડ પણ મેં રજૂ કર્યું છે પુરાવા લિસ્ટથી. એટલે આની અંદર આ જે અરજદાર આરોપી જે છે એનું આ સીધું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. આગળ સાહેબ 2010નું બીજું જજમેન્ટ છે. At the stage of framing charge under 228 of CRPC, considering the discharge petition under 2 is not for the judge concerned to analysis all the material including the pros and cons
reliability and acceptability હા એની સાહેબ એની અત્યારે કઈ સત્યતાની સાહેબ કોઈ ખાતરી અહીંયા કે ભાઈ આ કરવાની નથી. એ ફેક્ટ જે છે તો વિટનેસીસ આવશે. The evidentiary value and its credibility and veracity has to be considered at the stage of trial. એટલે સાહેબ આ બે જજમેન્ટ પણ જોઈએ શું સાહેબ તો ક્લિયર કટ. એ સિવાય બીજું એક જજમેન્ટ RS નાયકનું છે 1986. The magistrate is required to consider existence of prima facie case is entertaining of discharge application if the court satisfied that the prima facie case is made out of charge has to be framed. The court should not appraise the evidence while considering the discharge petition as if it was a passing an order of acquittal. એટલે બધું અત્યારે ઉતરવાનું જ નથી કે ભાઈ આનું પરિણામ આવું એક્વિટલ આવશે કે નહીં. આ ફર્ધર હવે આગળ સાહેબ ફર્ધર ધી ડિફેક્ટ ઇઝ ઇન્વેસ્ટિગેશન કેન નોટ બી ગ્રાઉન્ડ ફોર ધ ડિસ્ચાર્જ. એટલે પોલીસે ક્યાંક એમનું ડિફેક્ટિવ ઇન્વેસ્ટિગેશન છે એ ગ્રાઉન્ડ જ નથી એમના ડિસ્ચાર્જનું. કારણ કે પોલીસનું ડિફેક્ટિવ ઇન્વેસ્ટિગેશન એ ફરિયાદી અથવા તો ભોગ બનનારના અન્યાયનું કારણ ન બની શકે. એવું સુપ્રીમ કોર્ટ 10 વખત કહી ચૂકી સાહેબ કે ભાઈ એ એના અન્યાયનું કારણ ન બની શકે કે ભાઈ ડિફેક્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન છે એનો લાભ આરોપી ન માગી શકે. એટલે આ 3 અને બીજા 2 જજમેન્ટ છે સેમ લાઈન ઉપર છે કે અત્યારે માત્ર પ્રાઇમા ફેસી મટીરિયલ આરોપી સામે છે કે કેમ એ સાહેબ જોવાનું છે. સીડી અને રેકોર્ડિંગ કોર્ટમાં મુદ્દામાલ તરીકે છે એમને સાંભળવી હોય તો કોર્ટમાંથી એ સાંભળે પણ ખરા, અમને વાંધો નથી. એપ્લિકેશન આપ્યું અને સાંભળી લઈએ એમની વચ્ચે વાતચીત થઈ છે કે નહીં, એમનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કે નહીં, એમને ખબર પડી જશે. એમને જે કંઈ વાતચીત થઈ હશે બધી, એમણે બાબુભાઈ એમનો મોકલેલો માણસ હતો કે નહીં એ બી ખબર પડી જશે. બધું ક્લિયરિટી થઈ જશે. ત્યાર પછી આ કામે છેલ્લું એક જજમેન્ટ છે સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત દિલીપસિંહ કિશોરસિંહ રાવ. આ છે 2023 25/4/2023 છે અને જજમેન્ટની તારીખ છે 9 ઓક્ટોબર 2023. એમાં in the teeth of above analysis of law, when the order of High Court is prejudicial, it would not be detain us for too long to brush aside the contention raised by the respondent accused for reason more than one. Firstly, the charge sheet has been filed after taking into considering the written submission filed by the accused before the investigating authority, which include by the documentary evidence tendered by respondent accused. Secondly, the statement of friends from whom loans of large amount has been borrowed by the accused, which has been relied upon the accused to stay of the prosecution in his written submission filed before the investigating authority, which material had proceeded the High Court to accept the same on its evaluation to be true, is nothing but a short of accepting the same as a defense evidence of examining the truthfulness of its contents even before trial could be commenced or held. Thirdly, the High Court had proceeded to examine the pro and cons of defense by the weighting of the defense evidence and probability of conclusion that may be ultimately be arrived at the basis of exercise the revisional jurisdiction which was impermissible. And fourth, the proper loans said to have been obtained of the respondent accused from his mother, brother, father, all are question of a fact which required to be. એટલે એની સાહેબ એના પુરાવાનો જ્યારે લેવાય તો જ એ ખબર પડે. એટલે એના જે facts is require all question of fact which require education, and this could be
done only during the trial and explanation relating to borrowing the large sum of rise of reasonable suspension. એ બધાનો જવાબ સાહેબ ટ્રાયલમાં મળે. એમણે આ બધું જે કહ્યું કે ભાઈ આ સાક્ષી આવું કહેતા, સાક્ષી આવું કહેશે, એ બધી એક તો મોઢાની વાતો છે. અને છતાં એનો જવાબ છે એ તો ટ્રાયલમાં એની ટ્રુથફુલનેસ નક્કી થશે. અમે વિટનેસ તપાસીશું, અમે નહીં તપાસીએ તો એ તપાસી એમના વિટનેસ તરીકે લાવશી, પછી એની ટ્રુથફુલનેસ નક્કી થશે કે ઉભા થયેલા વિટનેસીસ છે, આરોપીની ફેવરના વિટનેસીસ છે, જેને સમરી ભરવાનો કોશિશ કરીએ, આઈઓનો કંઈ આની અંદર ડિફેક્ટિવ ઇન્વેસ્ટિગેશનનો કોઈ રોલ છે, ઇમ્પ્રોપર રોલ, ઓલ એવરી એ એના માટે ટ્રાયલ નેસેસરી છે. અને એટલા માટે સાહેબ આરોપી વિરુદ્ધ જ્યારે 107ના પ્રથમ દર્શનીય તત્વો સંતોષાતા હોય અને 306 મમનાર જે છે એ પ્રતિષ્ઠિત માણસ હતો એવું બધા સ્વીકારે છે, ધાર્મિક માણસ હતો એવું સ્વીકારે છે, ફેમિલી વાળો માણસ હતો એવું પણ બધા સ્વીકારે છે. તો એને મરવા માટેનું જે કંઈ કારણ હતું એટલી સુધી એમણે તો વાંચ્યું, એમાં એવું કેવું છે કે 27 તારીખે તો એની પાસે 4 કરોડ રૂપિયા આવ્યા છે અને એને બધાને ચૂકવ્યા છે એમના કહેવા મુજબ. તો એ જે સ્ટેટમેન્ટ વાંચી છે એ મુજબ તો પછી તો કોઈ બહુ જે લોકોનો ત્રાસ હતો યાદ, બાકીના બચ્યા યાદ હતા જેમને જે કંઈ બી કરવાનું હતું એ. એટલે એમાં પાછું ક્યાંય બીજું કોઈ નામ નથી. એ બધા તો કોઈને પર્સનલ વ્યવહારો વિશે કશું જણાવતા નથી. અને જે લોકો જણાવી શકે છે એમના સ્ટેટમેન્ટ મેં સાહેબ વાંચ્યા, આપની રેકોર્ડ ઉપર છે સાહેબ. એટલે આ કેસની અંદર પ્રથમ દર્શનીય જ્યારે કેસ આરોપી વિરુદ્ધ ચાર્જ માટેનું 306(107) આઈપીસી એનો ચાર્જ સાહેબ અને 506(2) 114નો ચાર્જ સાહેબ આરોપીઓ વિરુદ્ધ કરવાનો રહે છે સાહેબ. અને પ્રથમ દર્શનીય આરોપી સામે પ્રોસિક્યુશન પાસે પૂરતું મટીરિયલ છે જે રેકોર્ડ ઉપર સાહેબ અમે પ્રોસિક્યુશન બતાવે છે. એ સંજોગોમાં સાહેબ આ જે ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન જે છે એ રદ કરવા માટે મહેરબાની કરશો. અને આ જે જજમેન્ટ જે છે 5/5 એ હું રજૂ કરતો છું. In reply, sir, I may state, sir, that my learned friend failed to show a single ingredients or single evidence against accused number 1 to involve the accused number 1 in the crime, sir. Secondly, sir, after AD is filed on the same day of incident took place, sir, why the prosecution, any witness, sir, state the incidents of 28th, if already occurred, sir, and an instigation may be given by the Baubhai. Now, third, sir, Baubhai's role cannot involve myself, sir. I am not directly involved, sir. I am not say the party concerned to say like this, sir. Thirdly, sir, so far the CDs are concerned, sir, it was evolved earlier, sir, and even the honorable court may seen, sir, then it is nowhere. ઝપાઝપીની જે વાત છે તો સાહેબ કોઈ વિટનેસના એમના જે આજે શિલ્પાબેન વગેરે એમના ઘરના માણસો કહે છે પણ અંદર વિડીયોમાં કશું નથી. એવું આ નામદાર કોર્ટે અર્લિયર સાહેબ આગોતરા જામીનની અરજી વખતે જોયેલું છે અને આપ પણ જોઈ શકો છો સાહેબ. સો ઇન ઓલ, સર, when there is no prima facie case against accused number 1, directly or indirectly involvement of accused number 1 is there, sir, question does not arise, sir, to conduct the trial, sir, and punish the persons for mental agony and harassment, sir. That is what I say, sir. ઝપાઝપી પણ છે ને બધું જ છે સાહેબ. એટલે બધું રજૂ થયેલું જ છે પ્રથમ દર્શનીય. હા, એ પણ અધૂરું જોયું હશે. ત્યાં બાબુભાઈ ચમાર તમારે ત્યાં નોકરી કરે તમારું નામ લઈને મને આમણે મોકલ્યો છે એમ. હાજી હા, એ મુદ્દા માલમાં છે. છતાં કોપી હું કમ્પ્લેનન્ટ પાસેથી મંગાઈને રજૂ કરી દઉં છું. એમની પાસેથી એમણે રજૂ કરી છે એટલે સેકન્ડ કોપી એમની પાસે હશે જ. તો હું લાવીને મંગાવડાવીને એક જોવાન સાંભળવા માટે રજૂ કરાવી દઉં. નહીં તો કોર્ટના રેકોર્ડમાં તો છે જ, મુદ્દા માલ તરીકે જોઈ લો જરા. મુદ્દા માલના રેકોર્ડમાં જોઈ લેજો. મુદ્દા માલ પાવતી જુઓ.
Yes? શિલ્પાબેને જે રજૂ કર્યા હા ઓકે યસ યસ ઓકે ઓકે Obvious, obvious. પેલી એફિડેવિટ આવી ગઈ છે 710 કાગળો આપી પરેશજી વાઘુસિંહ. ચલો ભાઈ. जी. Yes, sir. Yes. 26, sir. And. પીએસ લઈ લઈએ સુરેન્દ્રનગર એલસીબી છે રાજુભાઈ જયરામભાઈ